Namaskar. On behalf of International Buddhist Confederation, I welcome you to Vaishakha Buddha Purnima Divas 2022 and commemoration of UN Day of Vaishakha, May 16, 2022. Organized by International Buddhist Confederation and supported by the Ministry of Culture, Government of India, this day commemorates three very important days in the life of Lord Buddha. He was born today, he attained enlightenment today, and he also attained Mahaparinirvana on this day. On this very special occasion, we will bring to you live telecast of chanting from Moolagandha Kutti Vihara Temple, Sarnath, India, chanting from Maya Devi Temple, Lumbini, Nepal, live proceedings from Lumbini, Nepal, where Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi will be laying the foundation stone for a center for Buddhist culture and heritage. We will also bring to you video messages from most eminent Buddhist religious masters and practitioners the world over. We begin our program with chanting from Moolagandha Kutti Vihara Temple, Sarnath, India, followed by chanting from Maya Devi Temple, Lumbini, Nepal. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Iti piso bhagavā arahaṃ sammā sambuddho viññācarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sārati sattā deva manun Nang Buddha Bhagavati Sakkato Bhagavata Dhammo Sandentiko Akaliko Ihipassiko Opanayiko Pañjatang Veditammo Viñño Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Nyāya Patipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Samiti Patipanno
bhagavato sāvaka sangho yadidam jattari purisa yugani atta purisa pungala esa bhagavato sāvaka sangho ahuneyo pahuneyo Dakkeneyo anjali karaniyo anantarang punyang kitang lokasati ganasarappaditena dipena tamadang sena tilokadipang samvaddang pujayami tamonudang ganda sambarayuddena dupena sugandhina pujaye pujaniyang tang puja bhajana muntamang vannagandha gunopitang itang kusuma santasing pujayami muning dassa siripada sarurvi pujeni buddhang kusumena nena punyena mitena labami mokang pumbang milayati ataidammi kaya tatayati vinasabhavang sugandhang sitalang kampang pasanna madurang subang paniyamitang bhagava patigannatu mantamang adivasi tuno bante gilana pancayang imang anokang bang upadaya patigannatu muttamang sangkampayang dasa sahasya lokadatung disisiyatta bhagava paradhamma cakkang varanasi pura samipavani mingganam tam dhamma titiyamahang sirasa namami vandami titiyang sambang sammatani supadititang saririkata mahabodhing buddharupang sakalang sadayassa muli nisinno sammari vijayannakapanto sammannotang san Vande tang bodhipadapang ime ete mahabodhi lokanatena pujita ahang bete namassami Bodhiraja namantu te patamang bodhipallangkang dutiyang canim misang tatiyang jangkamanang seddang jatontang ratanagarang pancamang ajapalanca
อุจลินเดนะจัตตมังสัตตมังราชายตนังวันเดตังมุนิสิวิตังกายเยนะวาจาจิตเตนะปมาดีนะมายากตังอัจจยังกามมิบันติปุริปัญญาตถาคตกายเนวาจาจิตเตนะปมาดีนะมายากัตอัจจยังกามมิสันเดติกะกาลิกะกายเนวาจาจิตเตนะปมาดีนะมายากตังอัจจยังกามมิสังฆสุปาฏิปันนะโนตเรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิญญาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัตตาเดวมนุสสาบุตโตภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันนิติโกอะกาลิโกวิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตัมวิญโยติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุกานิอัตถปุริสบุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยมาหุเนโยดักขิเนโยอัญจลิการณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกันสาติเตนะสัจจวันเจสุตติเตโอตุสัมปดาเตนะสัจจวันเจสัพพะโรโกวินัสสตุเตนะสัจจวันเจโอตุเตจายมังคลังจายาสนกตาวิราจิตมารังสมาหินิงจตุสัจจามัตรัสเยปิวินสุนาราสบาดันนังกราดโยบุญอัตตวิสตินายกาสัมเมปฏินิทาตุยมัตตเกเตมุนิสราสิเรปฏินิทาบุญธัมโมจตเวโลจเนสังโฆปฏินิโตตุยังสัมเบกุณากรุอัตเยอนุรุตโตเจสาริปุตโตเจดังกิอุนดัญโยมิตติภากัสมิงโมกขัล
නොසිවාමකේ දක්කිනේ සවනේ දොයං ආහුං ආනන්ද පස්ස භෝජමානාමෝ බෝසුං වාමසෝතක කේසන්තේ පිට්ටි භාගස්මින් සුරියෝ විය පබංකරෝ නිසින් සිරි සම්පන්නෝ විදෝ මුනි පුංගවෝ කුමාර කස්සපෝ නාම මහේසී චිත්‍රවාදකෝ සෝතුයං වදනේ නිච්ඡං පතින්දාසි ගුණං උන්නෝ අංගුලිමාලෝච උපාලී නන්ද සීවති තේරා පංචයි මේ ජාතා ලලාටේ තිලකා තවසේ සිද්ධිමා තේරා විජිතාජින සාවකා ජලන් සීල තේජේන අංග මංගේ සුසන්දිතාරතනං පුරතෝ දක්කිනේ මෙද්ද සොන්දකං දජංගං භජ්ජතෝ වාමේ අංගුලිමාලකං ගන්ධ මෝර පරිද්දං ආඩානාට්‍ය සොද්දකං ආකාදච්ච ධනං සේසාභාකාර සංජිතා ජිනානා බල සංයුන් ධම්මපාකාර ලංකතේ වසදෝ තේ ජතුකින් සදා සම්බුද්ධ මංජරේ වාද බෙද්දාදි සංජාතා අසේසා විලයං යන්දු අනන්ත ගුණ තේජසා ජින පංජ මහීතලේ සදා පාල චන්ද ජිනානුභාවේන ජිතෝ බබන්දෝ ධම්මානුභාවේන ධාරිතං චරායි සන්ධම්මනුභාව පාලිතෝ එජ්ජේව මජ්ජන්ත භාවේන ජිතෝ බබන්දෝ සංඝානුභාවේන මුජතටේ දංකිනේ සාරිපුත්තෝ ධම්මෝ මජ්ජේ උරස්මින් විහරති භවතෝ රයෝනින් සම්පද්දෝ බෝධිසත්වෝ චරණ යුගගතෝ භානුලෝකනාතෝ සම්භාව මංගල මුබන්ධව දුන්නිමිත්තං සම්මේති නාදෝසමසේත නින්දා සම්බන්තරාය වයදොස්සුපිනං අකන් බුද්ධානුභාව පවරේන පයාතුනා සංසම්භාව මංගලම් සම්බීති රෝගාදෝසමසේත නින්දා මන්දරාය බයදොස්සුපිනං අකන්තං ධම්මානුභාව පව පයාතුනා සංසම්භාව මංගල මුබන්ධව දුන්නිමිත්තං සම්බීති රෝගා මසේස නින්දා සම්බන්තරාය බයදොස්සුපිනං අකන් සංඝානුභාව පවරේන පයාතුනා සංමහා කාරුණිකෝ නාථෝ හිතාය සබ්බ මානිනං භූරෙද්වා පාරමී සම්. You are witnessing chanting from Moolagandha Kutti Vihara Temple, Sarnath, India, and chanting from Maya Devi Temple, Lumbini, Nepal. I now request Venerable Dr. Dhammapriya, Secretary General IBC, to kindly render his welcome address. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. On this auspicious occasion of Vaishakha Buddha Purnima 2022, or the Vaishakha Day 2022, on 16th May 2022, I, on behalf of
International Buddhist Confederation, IBC, and the global Buddhist community take this opportunity to greet all of you and wish a very happy, healthy and peaceful Buddha Purnima to you all. We are celebrating this auspicious occasion, the full moon day of Vaishakha 2022, when we are passing through a phase of human experience that many of our forefathers might have not seen, called COVID-19 pandemic, which has created unprecedented difficulties, problems, and have taken away hundreds of thousands of lives from different parts of the world. Recently, we have also witnessed the uprising of aggression in different parts of the world. Also, we have seen the explosion of human emotions in different forms, affecting the peace and harmony and stability of the society. This is the time we need to reflect upon the universal teachings of the Buddha, who taught us to refrain from the extremes, not to indulge in the extreme form of our thought or speech or action. Follow the middle path, that is, have love and compassion towards all living beings, and take whatever things are required from the nature for the sustenance and survival of our life, not to store and exploit the nature to the extent where the mother nature get hurt and finds difficult to rejuvenate herself. Let us celebrate together this Buddha Purnima, the full moon day of Vaishakha 2022, collectively, mindfully, and generate the energy of peace and harmony across the globe, and treat all living beings, all human beings, as our brothers and sisters, the members of the same human family and the members of the same family of our Mother Earth. Let us protect the environment. Let us protect the human race. Let us protect collectively the gift of nature, the purity of water, air, and everything given in the nature by our Mother Earth. We have just celebrated International Mother Day, like how a mother cares for
for her only child with love and compassion. Let us care for each other, for harmonious coexistence on this planet Earth. Thank you so much, everyone. His Holiness the 14th Dalai Lama is patron of IBC India. On this auspicious day, we bring you a message which he has sent to us. Churchozo, 아니, 야라, 감상, 공감상, 드시들리. 엔당어도 더리데 사가다에 뒤지. 지 사가다가디 좀대대기 루루까지 제니 아니 되는 거 보고 상집에던 잡아 자기 뒤지 개버신 차대기 거래. 전에 좀대데 고랑게 아니 고랑게 냠용도 하네. 개론 다금 캐는 이제 색셔다 세신도 레고르다는 가이가 라원사의 귀실민 전에 좀대대기 아니 다디 투모임이 체주르샤 좀대대 고랑 까들이야 색셔다를 쓰는시 잡아지신 송도가 나 주로 상월을 귀실치기 싫어야고래 장면 인지 송기열이 싫어야고래 레디 얻었는데 색셔다를 세신도 직도서 잡아지셔야지 주로 셔다를 배지를 요마리 좀대대 그 가르셔 다 좀대대 랑기 럽저소직디 툼놈 띠고 추임이 주신 로에동에 차게 메셀라 니기 똑보셔는 보면디 춘이 데버데베 좋은 주루스 아니 산지 좀대데 저니지 쯤에도 니지 디기 아니 디젤로 세베 토네 아니 코랑의 두지가 또가 연데 밀지야가 서로 든든신나 요 말이스 아니 인루 내루 제셰견이 디인이 뒤지 성다 냠솔라네 디리 이르자는 something 내게 아니 총고를 못 숨어야지 뭐 계속 줄 통기 대시 총고서 되게 동에다 뭐 그주다 뭐 고베다 뭐 람게다 뭐서니 대버시 남샤디 이리 마지송 대산제비 최기 중시들이셔 다 되네 봐도 고베다 뭐 세야디 근저스 연구를 했으니 또 저시 그 연구를 봐 지시자네 애니 생기 춘이 세야디 해결해 그다 제가 차서 녀몽 상물로 자와 투서디 다도 준비 아니 당진들이야 투기에 되지 저 된저기 더네 아니 점대대기 내 자국 풍로리야 시식이 총고 송제 수동보 동보니 수수 수르 동보니 샤모이 동보니를 저 수신 모인으로서기 동니 시골디 송도가 다 되게 아니 다도 집어대 ля 냠보트 터두르디 다음에 또 싫어도 차대요래 자사가 콜로 당부 고den스야디 용시ව다 되듯이 건져져서 러버이나 다도 집어대기 애니 가서를 보게 냠부 여름에 냠부 여나 대 곰투야 여매 대 곰배 도안에 애니 다도 집어대 세투야지 어다 도스네 배 세리 투버르샤 배 도스구도가 저서 내 자꾸 풍을이야 시신이 저거리도 송 다야 시신기 애니 셔담제 모니지 모두 그랬어야 돼. 야 또 카우로 사인들잖아. 콜로 타메. 애니 야 시 뒤제 감도 뛰니 그게 다 나라들로 그게 통대하게 수디
나온다도 주요 말에 시작이 계지디바 파바 레인스단에 나 생기 더니리 시작이 순신이도 시작이 순기요리 사다리 산지심된 내기베 떠주부터는 오늘 전에 쉬어주 서울이셔 나는 알아차잖아 좀된 내기 전장 결론 대비사 차대요리 샤게야 라보다가 애들 땡지 때부터 뭐 땡세 애들 통화 게이니 땡주고 대커는 있으면 삼루지 당세 되네 이 전주고 쓰면 삼루 당세 년다를 도선 주의 사대 시우선 팽기도 다대 공리 고불루루기 우마사시로 나라네 디디기 파 드셔를 join 산에 애니 뭐나 전에 그게 라오면 이 줘야지 동리기 거로 그저 솔루션 저기 애니 동분이기 되는야 몽네 애니 차당 쉬우 저기 가서 점물이디가 용돼야 되들 지 닝지지야 애 디들도 더 컨디션이 애니 몽보도 세토나 사로로지 레용도와 시라편도르샤 제 선지심대도 자셔부로 다서 뒤지고 매버체 애니 담아주니 담배 잡아주니 사람들 요리 경험 뭐 저는 가난한 포화 사람들이 저 요리들 다 딘데 야 가소리 잡아로 랑 담배 잡아 연dem데 줄로 신다서 있네 순간 연구로 봐다 숭리야 잡아채니 데이터네 배상과디 패지 좀 되더란게 줄루디 두모 모임 버지레샤 그저기 바르게 잡아잖아 데이터기 섬이야 네번이야지기 예더버지기 얘는 타르도 윤디 런주기 덴진이야 그게 넣어야지기 데 우먼주고 치기 나 연달이 시든거리 저절로 세게 나와 세전에 랑글라는 내베 주로 라신도 스승들다 멀리 되네 gem매버 또도 다녀 담배도 좀 고벌로 따도 고벌로 또 섬대 이미지 저거면 벌어 니지야 깨버지 대공 대지 숨겨산제 지전이 멀리 번호 로에 파버셔 그즈더니 자야가고 예요 안배제고 되네 지 온가보이 누도단에 게을르고 쇼도지 게어야 되자서 파를 소돈 줘사 띵이다를 제가 상당히 전에 대니기 쇼바 숭도 저저터네 에네 갈레리아 살람이야 저윤데 에네 소지레 담무모술 바이바이 센러야지 저와티기요레 다 제사 도메 사탄의 제대에 애니 뮤지 왜 받아라면 아가마스네 얘기 더네 숨버려라 다 가다 가라 내가 물론 저희도 차대요래 저도 디데 인디 가다 물론 그 피슈되기 어디 동리가 나와도 전주고 써버려야 왠지 타관에 몇번 여대보다 이지 여대버지기 대 라리게 인디 말했으면 시부지 판도 용돼야지 디도 사들이 인디 엔 아들이 대안도 철로나버 소리야. 더 들지. 두지 개발치지 뭐 인도산에 아니 담배 숭기 틀리디 맞아 돈아 야스체. 그러다 대라니 내 로중 저거래. 로중 셴니 아니 대신 남샤 숭셔디도 상당. 에 대가리야 자주 sem리간도 나베시죠. 대치버이나 애는 뭐냐 자네 그 섬로 시디 쿠유고로 시디여야지기 쉬울지도 근데 저도 상월로리야 아니 대 공부 잘하나 쉬야이 제다가리 둘째 We have received written message from His Holiness Samdik Priya Agga Maharatna Rajadhipati Tep Wong, Patron IBC and Supreme Patriarch of Cambodia.
His message will be read by Most Venerable Professor Samdik Maha Arya Vamsa Khi Sovan Ratna, Executive Member IBC and Acting Rector, Priya Sihanouk Raja Buddhist University, Cambodia. I would like to pay my homage to the Buddha, the Dhamma, the Sangha. My highest respect to dear holinesses, dear eminences, most venerable monks, and excellencies, ladies and gentlemen. I am Most Venerable Professor Dr. Khi Sovan Ratna, Acting Rector or Vice Chancellor of Sihanouk Raja Buddhist University, Cambodia. Today I have great privilege to be trusted to read the congratulatory message of His Holiness សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាចាធិបតីទេពវង្ស the great supreme patriarch of the kingdom of Cambodia, to the Vaishakha Purnima Divas 2022 celebration in New Delhi, India, as follows. It is my great honor to send this congratulatory message to the Vaishakha Purnima Divas 2022 celebration being held by the International Buddhist Confederation IBC and to be chaired by Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. I would like to take this opportunity to heartily congratulate IBC for the hard work and great effort, as well as all the ministries of the government of India concerned in this celebration to organize the Vaishakha Purnima Divas celebration this year, while the pandemic is still widespread and causing troubles. Being Buddhist followers, we have great devotion towards the Buddha's accumulation of merits as bodhisattvas until his attainment of enlightenment under the Bodhi tree at Bodh Gaya, India, and not less towards his unmatched great efforts to enlighten all human beings till the time of Mahaparinirvana at Kushinagar, North India. As we celebrate the thrice blessed events of the Vaishakha Purnima Divas, it is imperative for all of us to make introspection into our own selves and to deepen our devotion, understanding and practices of the Buddha Dharma in our life and for the betterment of societies. Meanwhile, as Buddhists, we must be able to continue to make greater contribution to development of societies and the world
As a matter of fact, Buddhism, from the very outset, has been contributing a great deal to the well-being and progress of humanities, especially in the prevention of violence and war, in peace, education, and harmonious living. Buddhist teaching is very proactive, not retroactive, towards development which could bring well-being and happiness to all people, as explicitly underlined by the word bhavana development. But Buddhism makes clear that development must be achieved not at the detriment of morality and dignity of human beings. There must be equilibrium of material development and spiritual development. I take this auspicious opportunity to wish the celebration of Vaishakha Purnima Divas 2022 in New Delhi, India, a great success for the benefit, welfare and happiness of all beings. Sappe satta avira hontu, sukhitatta hontu, janit dukkha hontu. May all beings be well and happy and free from suffering. I thank you so much. His Holiness Somdat Thevong, the great Supreme Patriarch of the Kingdom of Cambodia. Thank you. And now, message from His Holiness Jung Wong Seongpa, 15th Supreme Patriarch of the Jogye Order of Korean Buddhism, South Korea. 서가모니 부처님께서 사바세계에 오신 지가 2566년째 되는 부처님 탄신일에 인도 국민과 세계 불자들이 모두가 다 부처님 오신 날을 축하하고 있는데, 우리 대한민국에서도 역시 대대로 매년 이렇게 부처님 탄신일을 축하하고 있습니다. 이번에 인도에서 또 이렇게 봉축 행사를 하는 데 있어 가지고 우리 한국 불교에서는 더욱더 심심한 축하의 말씀을 올립니다. 사바세계인 만큼 우리 한국에서는 부처님 오신 나라 인도를 부처님 계시는 것과 마찬가지로 생각하고 있고, 또 근래는 작년에 인도 정부에서 인도에서 부처님을 조성해서 한국에 모셔와서 양산 통도사에 모시게 된 그런 인연도 있습니다. 그래서 앞으로 전 세계의 불제자들은 다 일불제자니까 서로가 소통하고 서로가 합심하고 부처님 법을 잘 배우고 잘 전파해서 인류의 요익 중생하는 데 노력을 해야 될 것으로 생각하고 있습니다. 특히 요즘은 우리나라도 그렇지만은 인도에서도 코로나라는 그런 역병에 많은 고통을 받고 있는데, 부처님께서는 그 법문 자체가 중생의 아픔과 중생의 괴로움과 중생의 어려움을 잘 알아서 거기에 해당하는 법문을 내려오시기 때문에 그것은 부처님 말씀 한마디가 다 약입니다. 그래서 이 시대에 살아가는 우리 중생들은 부처님의 말씀이 코로나도 이겨낼 수 있는 그런 약이기 때문에 부처님 말씀을 잘 공부를 하고 수지해서 상구보리 하와 중생하는데
노력을 할 것이라고 봅니다. 인도에서도 정부나 인도 국민들 여러분들께서도 부처님의 사상을 다시 한 번 더 생각하시고 더 노력하시고 인도 불교가 전 세계 불교에 모범적으로 해주시기를 바라는 마음이 간절합니다. 인도 불자 여러분들 대단히 분심을 내서 잘 해주시기를 간곡히 기원합니다. 감사합니다. We now take you to Vietnam for a message from His Holiness Professor Thích Tri Quang, Sangharaja, National Vietnam Buddhist Sangha, Vietnam. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tôn đức tăng vương, lãnh đạo giáo hội Phật giáo các nước, quý vị đại biểu và toàn thể những người con Phật trên khắp thế giới. Đại lễ Vaishakha lại về, người con Phật khắp năm châu hoan hỷ chào đón Ngài Đức Đạo Sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại. Đây là dịp tất cả chúng ta cùng ôn lại cuộc đời, những thông điệp nhập thế, phụng sự nhân sinh và những đóng góp to lớn của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử nhân loại. Trong giờ phút thiêng liêng này, cộng đồng Phật giáo toàn cầu chúng ta hãy cùng nhau chắp tay cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, thế giới hòa bình, dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ, nhân loại được an lạc. Tôi rất hoan hỷ tán thành chủ đề mà Ủy ban tổ chức Đại lễ Vaishakha Liên Hợp Quốc đã đề ra: từ bi trong thời kỳ khủng hoảng. Những thực hành Phật giáo trong việc trị liệu nhân loại toàn cầu. Vì lòng từ bi vô tận đối với nhân loại, các loài động vật và thảo mộc trên hành tinh mà Đức Thích Ca đã có mặt trong cõi đời này. Vì lòng từ bi to lớn, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua, bỏ lại sau lưng cung vàng điện ngọc, tìm con đường giải thoát khổ đau cho nhân loại. Trước sau như một, những lời dạy của Ngài đều không ngoài mục đích mang lại hạnh phúc và an lạc thực sự cho nhân sinh. Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta hãy dấn thân hơn nữa, đem từ bi xóa tan hận thù, đem hiểu biết cảm thông xóa tan nghi kỵ chia rẽ, đem trí tuệ xóa tan nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Đây là lúc chúng ta hãy cùng thực hành, áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống, làm cho cuộc sống của nhân loại được an lành, mọi người được sống trong tình thương yêu như anh em một ruột thịt, tôn trọng các dị biệt, cùng trải nghiệm niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Nhân đại lễ Vaishakha Liên Hợp Quốc năm nay, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi kính chúc các vị tăng vương trên thế giới được thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, để tiếp tục làm bậc thầy chỉ đường, giúp cộng đồng Phật giáo nhập thế năng động hơn nữa trong phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, hộ quốc an dân. Tôi kính chúc Hòa thượng giáo sư tiến sĩ Rama Buddhist, các vị lãnh đạo các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu, quý vị đại biểu và cộng đồng Phật giáo năm châu luôn sống an lành trong mặt trời chân lý của Đức Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. And now, chanting from Mahaparinirvana Temple, Kushinagar, Uttar Pradesh, India.
Nada Dokalisu Adragasadu Divada Sadama Muni Raja Sadunadu Sakamukada Dhammasona Kalo Ayam Badanta Dhammasona Kalo Ayam Badanta Dhammasona Kalo Ayam Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma His Eminence Khamba Nomun Khan Dabju Choijem Debarel, patron IBC, and abbot Gandan Thekchenling Monastery, Mongolia, has sent this message for all of us.
Тавхай дүүжээ шигжээрэн тэншин шанжээ мэтүү дүүжээ үнжимба сэржээ лэмбо тааварж идэв. Шагжэн завууд ялла гүйчэг за ингээд бурхан багшийн их дүүцэн тэмдэглэж байгаа энэ үед бүгд нарийнтахын тулсан ерөнхийлөгч Арам Нат Ковинд ерөнхий сайд Нарандра Моди нарт одоо энэ их баярын мэндийг дэвшүүлж та бүхний одоо энтхийг улсын ард түмнийг жаргаац ингэж хөгжил дэвшил төдөлсөн ажил улам өөдөн дэвшиж та бүхэн урт настай удаан жаргалтай сайн сайхан байхын ерөөлийг тайлбарж байна. Ингээд энтхийг улс одоо бурхан багшийн их орон энтхийг улс бурхан багшийн их дүүцэн тэмдэглэж байгаа ийм сайхан өдөр байна. Тэгээд энэ өдөр бол одоо олон улсын бурхан шашны холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга доктор Дарма Паяд бас баялаг талхснаа илэрхийлье. Тэгээ энэ өргөн дэлгэр тэмдэглэж байгаа явдал бол энэ бурхан багшийн ариун сургаал дэлхийн ертөнцид дуурсан хүн ардад танин мэдүүлж байгаа ийм их өргөн ач холбогдолтой бурхан багшийн одоо зохионгүй үйл амьдрал бол бүхэлдээ хүний эрхийн төлөө эрх чөлөөтэй тэгшэрхтэй арьсангоор ялгуурлан гатарахгүй гендерийн тэгш байдлыг хангасан энэ л ертөнцийн байгаа бүх одоо 21-р зуунд яригдж байгаа хүний эрх чөлөөний энэ бүгдийг бол одоо багтаасан ийм өргөн дэлгэр сургаал байгаа юм. Тэгээ энэ бол одоо ингээд бурхан багш 2500 гаруй жилийн өмнө ингэж айлдад сургасан энэ сургаал өнөөдөр дэлхийн ертөнцид одоо хууль дүрм болж тэгээ хүн ардын дунд ингээд амьдралд орж ирж ингэж хүн төрлөختний хөгжил дэвшлийн эрхээр орж ирж байгаа. Энэ бол бурхан багшийн сургаал дэлгэрсэн тэр бүх газруудад хэдэн мянган жилийн турш одоо хэрэглэгдэж ирсэн ийм сайхан одоо үйл явдал байдаг. Энийг дурсан санаж ингээд одоо хүмүүсийг хайрлж инэрх, ёс зүйтэй байх, тэгээд инг тайванч байх, бусдыг хайрладаг, инэрдэг, өршөөж чаддаг байх, дээрээс нь эрдэмтэн мэдлэгтэй байх, ертөнцийн зүй тогтлыг мэдсэн, бодит орсон тогтлыг мэдсэн байх ийм одоо сургаал байдаг учраас энэ бол одоо дэлхийн хүн ардад маш их одоо ач холбогдолтой ийм сургаал юм. Тэгээ энэ үнийг одоо өргөн дэлгэр тэмдэглэж хүн ардаа мэдэгдэж дэлхийн нийтэд ингэж цорайтуулж байгаа явдал бол бидэнд үнэлж баршгүй их гайхамшиг. Тэр дундаа бурхан багшийн мэндэлсэн газар энтхэг орон энэ одоо сайхан үйл ажлыг дэмжиж ингээд ерөнхий сайдын хэмжээнд оролцож энэ сайхан баярыг тэмдэглэж байгаа бол дэлхийн олон түмэн сүсгтэн олонд бол маш их баярт бахархлыг төрүүлж байгаа ийм үйл явдал болж байна. Энтхийн ард түмэн болоод бурхан багшийн одоо тэр ариун номлолын гэрлэгийг Монгол орнд ч гэсэн одоо тусаж ингээд ард түмнийг соён гэгэрүүлж ирсэн олон мянганы түүхтэй билээ. Ингээд Монгол орн бол энэ бурхан багшийн их дүүцэн нийтийн амралтын өдөр болгож ингэж одоо тунхаглан зарлаад ард нийтээрээ энэ өдөр амарлж буян чуулганыг хураадаг ийм өдөр болгосонд бас Монголынхаа засагтарт баярлж талархснаа илэрхийлье. Ингээд та бүхэнд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэж өрөөж байна. Жэнчвсэн чигэрэм бүчи мажэ банамжэ журж. Живаним бамет барьянгоноогонд хэлбэршөө. We now bring to you a message from His Holiness 24th Pandido Hambo Lama Damba Ayushif, Patron IBC and Supreme Head of Russian Buddhists, Russian Federation. Dear Buddhists and friends,
I'd like to congratulate you on the occasion of birth, enlightenment, and paranirvana of the Buddha. For us, the Buddhists, this day has become a great holiday, which takes place in summer. For us, the Buddhists, this day has become a great holiday, which takes place in summer, when nature everywhere is ablaze with color. I am in our Ivulgensky Datsan, the center of Buddhism, under the Bodhi tree or the Ashoka's tree in honor of Buddhist emperor, who did a lot to preserve the Buddha's teachings and the places of pilgrimage where we come to pray. In 1956, during the visit of the first Soviet delegation, the seeds of this tree were taken from India. We carefully grew and preserved this Bodhi tree in the greenhouse, preserving our common memory along with India and Nepal, the places where the Buddha was born and attained enlightenment. The Bodhi tree serves as a symbolic tie between us and the homeland of the Buddha. I wish to congratulate you on the holiday of birth, enlightenment, and paranirvana. This is a wonderful day when the Buddha demonstrated all superhuman qualities which only he possessed. 3-day prayer services are held in all our datsans in honor of this holiday. On the first day, we read the Kangyo Sutras, in which the Buddha confessed the teaching to us. On the second day, we hold a major celebration, and on the third day, we pray in honor of a Dharmapala. In every Datsan, we worship and honor one of the protectors of Buddha's teaching. Many Buddhists keep the fast during the whole month called Sagadava. They purify their body, thoughts, and consciousness. This holiday is very solemn. I wish all the Buddhists of Russia and everyone who respects our Lord Buddha and his teaching be healthy and lucky. Let your thoughts be realized. Our world be peaceful and all people achieve their enlightenment. The symbol of the teaching of the Buddha Shakyamuni is the Bodhi tree, and being here under its shade, I address to our friends and the Buddhists all over the world. Let the Buddha Dhamma develop. Bloom like Bodhi tree. See you next time and wish you all the best. His Excellency Thich Thien Nong, President of the National Vietnam Buddhist Sangha, Vietnam, has sent this message for us. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị. Today, Vaishakha celebration has become a religious festival for peace promoted by the United Nations. Vaishakha is a sacred celebration of millions of followers around the world. In the context that humanity has faced more than 2 years of the COVID-19 pandemic, along with the threat of climate change, conflicts and wars that have claimed the lives of millions of people, Buddha's birthday is the time for the United Nations to broadcast the Buddha's message of peace, tolerance, a world without war, and instead of loving kindness, compassion, service to people and sentient beings. The United Nations Secretary General affirmed in his Vaishakha message in 2020 that this timeless message of unity and service to others is more important than ever. It is only together that we will stop the spread of the coronavirus and recover. On the day of Vaishakha, let us celebrate Lord Buddha's wisdom by taking action for others with compassion and solidarity, and by renewing our commitment to build a peaceful world. Ladies and gentlemen, each season of lotus blooms throughout the countryside of our beloved Vietnam. It is also the time when the Vietnamese monastics and Buddhists rejoice together with Buddhists around the world to celebrate the birthday, the enlightenment and passing away of the Buddha. The years the Buddha's birthday returned to general joy of the people of the country because the situation of the COVID-19 pandemic was under control. The life returns to normal. Socio-economic recovery is on the way of rapid and sustainable development. Cultural life and spiritual activities bring excitement and joy to everyone as the Dhammapada has taught.
blessed is the birth of the Buddhas. Blessed profound Dharma's teaching. Blessed the Sangha's harmony, and blessed is their striving. Vaishakha celebration this year is also at the time when the Vietnam Buddhist provincial Sanghas in different provinces and cities are gathering the wisdom to successfully organize the Buddhist Congress for the year 2022-2027 term. Towards the 9th Nationwide Buddhist Congress will be held in November 2022 in Hanoi. In order for all Buddhist affairs to be accomplished, each monastic member needs to memorize and practice the Buddhist teachings of the Fourfold Dharma teachings. Giving alms is with a pure mind to help those in difficult circumstances after the end of the world's COVID-19 pandemic. Lovely speech is to use words of peace to guide people to abide in good Dharma. Advantage talk is to benefit people and society. Companionship is harmony and commitment to serve. And now we bring to you message from His Holiness Kondung Ratna Vajra Sakya Rinpoche, 42nd Sakya Treason, Sakyapa Order of Tibetan Buddhism, India. First of all, I would like to say Tashi Delek and greetings to all of you. Today, I was asked by the International Buddhist Confederation to give short talk on the special occasion of virtual Vaishakha Buddha Purnima Day in advance. So we all know and we all have sincere faith and devotion to Buddha, and we have this faith not just because we are Buddhists, that's why we have faith in Buddha, but we have and we should have faith with logical reason, because Buddha's teachings are authentic. So those who gave the authentic teaching is authentic being, or Buddha gave authentic teaching, the most excellent authentic teaching. So that's why the one who taught the teaching, the Buddha, becomes the authentic enlightened being. And on this special occasion, it is very important to remember Buddha's qualities. In reality, Buddha's qualities are like a space. It's infinite. There's no limits. But as an ordinary human being, from our side, we should try to remember Buddha's qualities as much as possible. And through this, we should have genuine faith, real faith, authentic faith in Buddha. And not just we should have respect and faith in Buddha, but based on this, we should follow the Buddha's teaching. We should follow the Buddha's guidance. So, therefore, we should act according to the Buddha's teaching. We should think according to the Buddha's teaching. So whatever action that we do, ideally speaking, we should do all these according to the Buddha's teaching or according to the Buddha Dharma. If we do all these actions in accordance
with Buddha's teaching, then it means we will always have positive mind, positive thought, and through this we can always have positive verbal and physical actions. And if all our actions are positive, if all our actions are virtuous, then naturally all the results will be positive. All the results will be none other than happiness. So then, if we move forward on this path, then we will have a result of happiness, and again we will have more and more happiness in the future. So through this way we can gain temporary and ultimate happiness. So most important thing is not just to remember Buddha's day, Buddha's Vaishakha day or Enlightenment day, but based on this we should follow the Buddha's teaching, we should follow the Buddha's guidance. Then we can fulfill our wishes along with all the others' wishes. So through this we can benefit all the beings, we can achieve happiness for all of us without any exception. So with this I will conclude my short talk, and at the end I would like to say that may the blessings of our Buddha, Dharma and Sangha be with us now and always. Thank you. We now bring to you chanting from Achal Chaitya Stupa, Sankisa, Uttar Pradesh. And now, message of His Holiness 12th Chamgon Kentik Tai Situpa, Palpung Sherabling Monastic Seat, India. tamge toji shakjirisu chung yenjimetu dijebun jamba serje lumbo tabur jibeku shakjijar beshamla chansal lo Salutation to Buddha Shakyamuni. Today, IBC
is celebrating the Buddha Jayanti 2566th. This is a very, very important and precious day for entire humanity. The fourth Buddha of this fortunate eon on this planet Earth is born as Prince Siddhartha, and then when he was 35, he attained Buddhahood under the Bodhi tree, Mahabodhi, in Bodh Gaya, and he taught for 45 years around, starting from first wheel of Dharma at Sarnath, Varanasi, and then finally entered into Paranirvana. Born in Lumbini, attained enlightenment in Bodh Gaya, first teaching in Varanasi, Sarnath, then second wheel in Rajgir, and then many other places, and finally passed into Paranirvana in Kushinagar. And this is the opening the eye of wisdom for entire humanity. The compassion, the love, wisdom, all is awakened and manifested from Buddha Shakyamuni, unlike anything that ever happened to humanity. As the fourth Buddha. And Shakyamuni's teaching is alive. Even after 2566 years. This is according to the calculation of Buddhists in India. And Your Holinesses, Your Eminences, Venerable Sangha, Mahasangha, Bhikshus and Bhikshunis, brothers and sisters in the Dharma, Holy Dharma, we make our commitment. We always have our commitment. Commitment for peace, commitment for harmony, commitment of love, kindness, and commitment of wisdom to develop within us and share with everyone. We renew this commitment each year when this holy day is observed. May the teaching of Tathagata awaken every single sentient being's Buddha essence,
Tathagata Garbha and reach the Nirvana as well as Buddhahood, final. May all the difficulties in this world, the pandemics, existing ones, and all the other disharmony, all kind of wars in Europe, in Ukraine, Russia, and other places, and also environmental degradations, and the famine, and also the lack of education opportunities, even in the 21st century, for so many human brothers and sisters. May they all be fulfilled with their dreams for joy and happiness. And that environmental degradation should be harmonized and enriched. So we pray. And dear Venerable Dr. Dhammapiya Ji, the Secretary General, IBC, thank you for sending me this letter so that I can participate here. And all of my brothers and sisters in the Holy Dharma, your blessing is needed for the entire humanity. Thank you very much for being here in this very important day. May Buddha bless all of us. May Buddha bless entire humanity and life on earth, from God to human to animal to everything that we know. May Buddha's boundless, limitless wisdom bless us all. Please join with me for a short prayer of dedication. Chanchu semchu rimbo che ma jepanam jejurjik jepan nyamba mebrayo kone kondon pevorishu jina dewa tsosu pende namka chabarishu duna dunghar dagi kur kowa dunghar je jamsu tongbarishu. We are receiving some more visuals of chanting from the Achal Chaitya Stupa. So it's over to Sankisa, Uttar Pradesh.
Patipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yogani atta purisa puggala esa bhagavato savaka sangho pahunayo pahunayo dakinayo Jare karanayo notarang koyang dekam lokasati itina sajavajena padutang ratanatayang itina sajavajena padutang ratanatayang Ikena sajavajena padutang ratanatayang virupakehi nimitang mitang erapakehi me chadyaputehi mimitang mitang
පාදකේහි ච අපාදකේහි මේතං විපාදකේහි මේ චතුප්පදේහි මේතං බහුපදේහි මේ මාමං අපාදකෝ හිංසි මාමං හිංසි විපාදකෝ මාමං චතුප්පදෝ හිංසි මාමං හිංසි බහුපදෝ සබ්බේ සත්තා සබ්බේ පානා සබ්බේ භූතා ච කේවලා සබ්බේ භද්‍රානි පස්සන්තෝ මා කංචි පාපමාගමා අප්පමානෝ බුද්ධෝ අප්පමානෝ ධම්මෝ අප්පමානෝ සංඝෝ පමානවන්තානි සිරින්සපානි අයිරිචිකා සතපදි උන්නානාවි සරභූමුසිකා කතාමේ රක්ඛා කතාමේ පරිත්තා පටික්කමන්තු භූතානි සෝහං නමෝ භගවතෝ නමෝ සක්ඛං සම්මා සම්බුද්ධානං ඊතේන සච්ච වාචේන හෝතු තේ ජය මංගලං ඊතේන සච්ච වාචේන සබ්බ දුක්ඛා භයාරෝගා විනාශතු ඊතේන සච්ච වාචේන සෝතිතේ හෝතු සබ්බදා කරණීයමාත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමේත සක්ඛෝ උජුච සුඛචෝ චසමුඛානතිමානි කිංචේන විඤ්ඤුපදේ උපවදේයුං සුඛිනෝ පාකේමිනෝ හොන්තු බේසත්තා භවන්තු සුඛිතාතා ඒකේචි පාන භූතාති සාවාතා වරාවා අනවා සම්භවේසි සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතාතා නපරෝ පරං නිකෝපේත නාති මඤ්ඤේත කාතචිනං කංචි ව්‍යාරෝසනා පටිඝ සංඥා නාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛමිච්ඡය මාතා යතානියං පොතං ආයුසා ඒක පොතමනුරක්කේ එවං පිසබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මේතං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං උත්තං අදෝච තිරියංච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං තිත්තං චරන් නිසින්නකමාව දිට්ඨිං ච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේයගේතං
Nahi chatu gabaseyam punareti etena sacavajena Utu te jaya mangalam etena sacavajena sabba dukkha bhaya roga vinasatu etena sacavajena soti te hotu sabbada Mahakarmiko nato hitaya sabbapaninam Uretva parami sabba patto sambodhimuttamam jano evam tuyam jayotu jayasu jayamangalam Sakatva buddharatanam Osadang uttamang varang Itang deva manusanam Buddha tejena sutina Nasantu padavasabe Dukha bupasamintu te Sakatva maratanang Osadang uttamang varang Parilahu pasamanang Kammate jena sotina Nasantu padavasabbe Mayaru pasamintu te Sakatva sanggaratanang Usadang uttamang Dukkhapatta ca nidukkha bhayapatta ca nibhaya Sokapatta ca nisoka hontu sabbe vipanino Ettavata ca ammehi samvatang punya sampadang Sabbe deva anamodantu sabba sampatti siddhya Dhanandadantu saddhaya silang rakhantu sabbada Bhavana viratahuntu gacchantu devatagata Sabbe buddha balapatta paccetananca yang valang Arahantananca tejena rakkang bandhami sabbaso Akasatta ca bhumatta devanaga mahitika Punyantang anamodita tirang rakkantu buddha sasanang
Akasatta ca bhumata devānāgāmayika puññantang anamodita cirang rakhantu dhamma desanam Akasatta ca bhumata devānāgāmayika puññantang anamodita cirang rakhantu tam sadati Devo vassatu kalena sassa sampati yotuca Vito bhavatu loko ca raja bhavatu dhammiko His Eminence, the 7th Kyabje Yongtsing Ling Rinpoche, Tenzing Lungtok Thenle Chofak, Yongtsin Lingstang Labrang, India, has a message on this auspicious day. Dear brothers and sisters, I'm very happy to be participating in this celebration of Vaishakha Buddha Purnima Divas, the birth, enlightenment and Mahaparinirvana of Lord Buddha. I regret that I cannot be with you in person. However, modern technology enables us to all celebrate this special occasion together. I thank the International Buddhist Confederation who have organized this event in this most holy place. We have recently gone through a very difficult time. The pandemic has brought pain, suffering and great sadness to every corner of our planet, and war rages in many parts of the world. None of us wishes to suffer, and yet we continue to experience much misery. We must all work together to bring improvements and happiness to our world. Lord Buddha taught the methods of achieving this. We must put the Buddha's teachings into practice. We must do this with efforts over time, diminishing our self-cherishing and self-grasping, as these are the roots of all our problems. In the Four Noble Truths, Lord Buddha clearly teaches how suffering comes about and how we must practice in order to abandon its causes and bring about its cessation. We cannot expect immediate results, but if we persevere, then after a few years, we will find that we are happier and that the people around us are too. Our efforts will affect our environment. If we devote ourselves to practicing according to the Four Noble Truths, we can eventually bring about peace in the world and harmony. I wish you all a very happy Buddha Purnima once again. Thank you very much. We now have for you a message from Venerable Khenpo Ugyen Namgyel, Central Monastic Body, Royal Government of Bhutan. Namo Buddhaya. My dear Dharma brothers and sisters, on this auspicious Vaishakha day, I am deeply honored to send my warm greetings on the behalf of Central Monastic Body and the Royal Government of Bhutan, with a blessing from His Holiness the J. Khenpo and His Majesty the King of Bhutan. Bhutan is a Buddhist nation practicing the Vajrayana traditions. We observe the Vaishakha day on the 15th day of the 4th month of the Buddhist lunar calendar, wherein every Buddhist citizen takes a pride in celebrating the birth, enlightenment and parinirvana day of Buddha Sakyamuni.
It is an honor on my part to pray for the continuous peace and harmony, especially in relevance to the current juncture the world is facing. Further, I would like to invoke the auspiciousness of the very day to pray for the quick healing of the world faced with the numerous uncertainties to the humanity. On the same tone, I'm greatly indebted to the International Buddhist Confederation, IBC, for organizing the event and spreading the love and peace far and wide for the welfare of all sentient beings. I would like to pray for the peace and harmony for the world. Om Muni Muni Mahamuni Sakya Muni Swaha. Thank you very much. We now have for you message from Most Venerable Lama Lobsang, Working President of IBC India. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएं, आज हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन तथागत मुनि बुद्ध ने जन्म लिया और आज के दिन तथागत मुनि बुद्ध ने संबोधि ज्ञान को प्राप्त किया। आज के दिन तथागत मुनि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को बताया। तो इससे बड़ा महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा पवित्र दिन हमारे लिए नहीं हो सकता है। न केवल बौद्धों के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए हम लोग जब बुद्ध जयंती मनाएगा तो हमें स्मरण करना चाहिए कि बुद्ध का जो संदेश है, जो बुद्ध ने जो हमें संदेश दिया है लोगों को, तो उसको हमें स्मरण करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तथागत मुनि बुद्ध का धर्म जो है ना करुणा और मैत्री का है। उनका जो धर्म का सारांश है ना, अगर जो सोचा जाए तो सब सा आकरण कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपन ये तंग बुद्ध शासन। सभी तरह के पापों को ना करना, पुण्य का संचय करना, अपने कठोर मन को काबू में करते हुए पुण्य का संचय करना, ये बुद्ध का संदेश है। अब ये है कि हम पाप और पुण्य सब जो जिस तरह करते हैं, सबसे ज़्यादा हमें मन को पवित्र करने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि मन ही सब कुछ करते हैं। मन के द्वारा हम पाप करते हैं, मन के द्वारा हम पुण्य करते हैं। मन को अगर हम कंट्रोल में रख सकते हैं, मन के विपස්සना के थ्रू या किसी भी तरह से, तो फिर हम बुद्ध के संदेश को का पालन कर सकता है और अपने आप को धर्म के अनुसार चलने का प्रयत्न कर सकता है। तो इसलिए जब हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं तो हमें बुद्ध के उन संदेशों का याद रखना चाहिए, उस पर चलने की कोशिश करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण यह है कि मन बहुत कठोर है। मन अगर काबू में हो जाए तो फिर हम अच्छे काम करते रहेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे। सब पाप सह कारण तुमने अभी आप लोग को बोला सबको बोला है अपने तथागत बुद्ध ने कहा कि नहीं वेर न वेरानी सम्मति द कुदाचरम अवेर च सम्मति ये च धम्म सनंतरो।
नहीं वेर से वेर शांति नहीं होता है, अवेर से शांति होता है, मैत्री से शांति होता है। दुश्मनी के दुश्मन एक थप्पड़ लगे, दूसरे 2 थप्पड़ लगे, तो तीसरे 3 सवाल लगाएं तो ये शांति नहीं होता। लेकिन मैत्री के द्वारा एक दूसरे को शांति होना चाहिए। यही भगवान बुद्ध का संदेश है। मैं अधिक ना करते हुए अब सब लोगों के बहुत शुभकामना और बुद्ध के आशीर्वाद कामना करता हूँ और आप सब लोगों का जीवन सुखमय और चिरजीवी हो, ये शुभना करते हुए मंगल कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। His Eminence Pannavaro Sangha Pamukha Mahathera, head of the Theravada Sangha, Indonesia, has this message for us. On behalf of Indonesian Theravada Mahasangha and Indonesian Buddhists, I wish a happy Vaishakha 2566 Buddhist era. Our great teacher Buddha Gautama said that after his parinibbana, the Dhamma Vinaya that he had taught would become our master. Now, more than 2,600 years since the Dhamma was first taught by the great teachers, the Dhamma Vinaya is still perfect, just as the great teacher is still in our midst, guiding us to complete liberation from suffering. Let us always keep the Dhamma Vinaya by practicing it, so that the great teachers remain with us. May all beings live in peace, free from greed, free from hatred and war, and free from darkness and ignorance. May all beings be well and happy. Sabbe sata bhavantu sukhitata. We now bring to you chanting by devotees from Kandy, Sri Lanka. बौद्ध जनतावगे अति उत्तम श्रेष्ठमय दिनय अडवनी वेसाक पूरा पसुलस्वाक महापोइटिनी एक समगामीव इंडियानु बौद्ध सम्मेलने मगिन दिल्ली लोकवासी बौद्ध जनतावट सेट शांतिय सैपट सदा लूतरा बुद्धियान महंते के श्री सद्धर्मय टिक वेलावा देशना करवी मटाई दैंग अप बलापुरत्वान ए अनुव लोके शेर मडेरा बौद्ध वेवा अबौद्ध वेवा ओनम ए आगमिक हुआ मैं आशीर्वाद लबागन ඔබේ ජීවිත වාසනාවන්ත කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් භක්තියෙන් යුක්තව මේ උතුම් පිරිත් දේශනාව ශ්‍රවණය කරන හැටියට මෙත් සිත්
පෙරටුව ඔබ හැම දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සා බුද්ධෝ භගවාති සාක්කාතෝ සාසනං
ทิฏฐิโตวามัสสะปุริสโตวาจันเดอัตติยัสสมิกโกนกุกุรไอวิจิกมณิสัพพติปิอัจจตรัจจสุกรไมสยักขรักขสาลีนานาภยโตวานานาโรกโตวานานาอุปัฏฐโตวาอารักขังกันนันโตปณิธานโตปัฏฐายตถาคตัสสะดัสสะปารมิโยดัสสะอุปปารมิโยดัสสะปรมัตถปารมิโยปัญจมหาปริจจาเกติโสจริยาปัจจิมภเวกัมปะปักกันติงญาติงอภินิกขมนัมปะกานจริยัมโพธิปัลลังเกมารวิจยังสัพพัญญุตญาณปฏิเวดังนวโลกุตตรธัมเมปิสัมเมปิเมบุตตกุเนอาวัจจิตวาเวสาริยาติสุภาการันตเรสุติยามรัตติมปริตตังกรณโตอายัสมาอานันทเตโรวิยการุญญจิตตังอุปัฏฐเปตตาโพธิสัตว์ชาเสสุจักรวาเลสุเทวตายัสสานัมปฏิกันนันตุยันเตเวทานิยัมบุเรโรกามนุสตุมิกขสัมบูตันติวิธัมมยังกิปปมันตรดาเปสีปริตันธัมมนามัยอานิเตภูตานิสมากตานิบุมมานิวารานิเวอันตลิกเกมรักกันตุตังสดาหิโออัสสตุกาเลนะสัสสะสัมปัตติโหตุเจปิโตภวตุโลโกเจราชาภวตุธัมมิโก We now have for you message by Most Venerable Dharma Master Shin Tao, member Supreme Dharma Council IBC and founder of the Linju Mountain Monastery and Museum of World Religions, Taiwan.中国呢，主要是对宗教大家不再冲突，不再彼此不了解，彼此都需要对这个人类做出贡献，就是造福这个人类，找到真善美的方向。那我们中国呢，是这个各宗教的一个平台。各宗教的教义都是他们自己整合过，他们已经呈现在博物馆，他们从博物馆的这个角度去看到各宗教的特质跟好处。有了正统的宗教，我们就不会偏差，不会造成因为信仰而产生一种对社会家庭有问题。所以我们呢，希望大家找到正确的宗教信仰，彼此宗教呢是一个连结的，共同有一个使命，就是我们必须推动尊重彼此，包容彼此，来推动博爱。到底我们博物馆做了20年，我们宗教是不是还有什么使命要做呢？我就这样的跟我们的宗教的这些兄弟朋友就讲，我说我们宗教啊要团结。我们现在疫情、灾劫、灾难，现在这么多的灾劫，火灾、风灾、地震这些东西啊，人类已经破坏地球的生态，已经造成了这个灾难。我们宗教要团结起来，
我们的使命就是让生态很好，我们宗教的使命必须要凝聚在一起，把这个生态呢，把它保护好，让这个世界呢好，而不是被破坏到这样人不能住了所以我们宗教是一个信仰的力量，然后是一个群众的力量，所以我们必须凝结、连结，把这个宗教力量能够推动生态，让生态能够恢复到美好的时候，让人类还能够永续。博物馆的力量呢，就是宗教连结，共同推动地球平安、爱与和平。我们在倡导灵性生态，也就是灵性呢是一切的根本。我们跟万有是一个伙伴关系，一切动植物都是我们的伙伴。我们在这个地球上，我们必须要互相依持、共存，就是相依共存、多元共生。我们跟生态的关系，就是我们同时站在这个生态的平台上，我们共同从灵性的这个土壤上长出不同的种子，也就是不同的各种的万象。这些万象呢，都是我们的伴侣，因为我们在生活当中它是一个串，我们必须互相的，必须要遵守一个尊重万有的存在价值，包容他们生存的空间，所以我们彼此都能够看到跟听到也想到这共生的一个系统。所以呢，生态不是从那个环境保护这种关系，而是要从我们内在的这种灵性。内在这个灵性是大家共有共存的一个地方，所以我们必须要从尊重存在的价值，包容彼此存在的空间，共同创造出分享的博爱，就是相依共存，互济共生。一切万有存在的价值都是彼此为了共生相依所以存在的，所以我们要尊重、包容、博爱。We now have for you message by His Eminence Taklung Matul Rinpoche, Tenzing Kunzang Yigme, head of the Taklung Kagyu tradition, India. 탑게 도제 샤제 르소 롱신게 메도 두제 본종 버서게 륜보 더보 지베고 샤게 게보 텔롱 고샤체. Today I would like to extend my greetings to all the participants of the virtual Vaishakha Buddha Purnima Divas, and I would also like to extend my prayers and greetings to everyone around the world, and share happiness in expressing some of the feelings for today's occasion. Today not only marks the day when Buddha achieved parinirvana, but it also marks the day when the Buddha was fully enlightened. And it also therefore symbolizes his entire spiritual experience and his entire teaching in a way. Because to achieve the enlightenment, Buddha engaged himself in a deep set of meditation that would eventually lead him to achievement of the enlightenment. Therefore, today is a very important day as a Buddhist. But I also believe that today is also a very important day for all of us as a global citizen, because
Buddha's teaching and his message of peace, love, dialogue, compromise, and also his message of humanity, which is the essential part of it, resonates throughout the world across different cultures. And that is why even after thousands of years of his parinirvana, his teachings are still alive and thriving. And that is the reason why I would like to mark this very day as a very important day as a global citizen as well, because Buddha and his teachings are based solely on peace and compassion. And in today's world, we have a dangerous weapon, we have very strong army, and we really pride it in that to some extent. But the only result of having a certain type of military engagement is destruction, and destruction alone for everyone, including the one who would be eventually declared victorious. Therefore, this day as a global citizen, I believe, marks a very important day, and it promotes peace, stability, and compassion towards each other and throughout the world generally. So I am very happy to have this wonderful occasion to express some of my feelings about the day, not only as a Buddhist, but as a global citizen. And I extend that same feeling towards all of you by sharing it through the video, short video message. Thank you very much. Tashi Dilek. We now have for you message by Most Venerable Ajahn Brahmavamso Mahathera, Abbot of the Bodhinyana Monastery, Australia. Hello, this is Ajahn Brahmavamsa Mahathera from Perth, Western Australia, giving a congratulations and a well-wishing for everybody who's streaming into the International Buddhist Confederation for their celebration of the Vaishakha, what we call over here the Vaishakha Puja ceremonies. Vaishakha, as you know, is celebrating the birth, enlightenment and final passing away of the Lord Buddha. And even though that happened, in South Asia so many years ago, still even in a place like Australia, it is celebrated with so much devotion and happiness, especially at this time when we have all been going through the difficulties of COVID, and we've all been seeing sometimes the difficulties not being able to travel. It seems that now the travel is becoming possible, the COVID is being lessened, and it'd be wonderful that once we can travel again and see each other. But in the meantime, that we can send our best wishes over this wonderful facility of the internet, to be able to let everybody know that even though that some people say that we are separated by oceans, I always say that the oceans connect us. I always say that we always find a way to bridge those differences between races, genders, religions, ages, whatever, so that we can find some peace and harmony, just like the Buddha taught over so many centuries ago. It is Vaishakha time, and a Vaishakha is a time for celebration of the goodness and the purity and the wonder of human beings. And I always remind people that once we start to develop our Eightfold Path, and especially once we develop our meditation,
And once we get into that meditation, you find that this thing we call the mind is the same for all genders, for all races, for all ages. This mind which we can touch in meditation, and the Dhamma which it shows us, and the peace and the joy and the kindness which comes from that. They always say, and this is one of the great suttas, the Nalakapana Sutta, that when a person does start to develop their meditation, then it becomes so much easier to develop even their precepts, because there's 5 hindrances which bend your perception to suit yourself, or to suit your desires, or to suit your ill will. The way of perceiving changes, and we can now perceive people with some sense of respect and kindness, forgiveness, tolerance, and especially patience. It's been a lot of patience for all of us to be able to bear with the difficulties of things like COVID, the difficulties of still people find it problematical just to let people just be and be kind to them, instead of always wanting to own things. It's one of the nicest things about Buddhism. We don't need to own much at all. In fact, our greatest possession, if you want to call it a possession, of all human beings is their kindness, their wisdom, and their tolerance. And that's something which Buddhism, throughout the whole world, has been very strong on. Over here in Australia, Buddhism has been growing very strongly. Personally, one of my biggest difficulties at this time is trying to find enough places for people to become monks. This evening, a couple of young men or middle-aged men are becoming what we call anagarikas, entering the process of becoming a monk. And tomorrow we have a full ordination of 2 monks into full ordination. It's a very inspiring time over here in Australia to see just how Buddhism is growing ever stronger. And may that be the same for everyone over the world, to realize the great value of the Dhamma in practicing the heart of spirituality and making our world a much kinder, more pleasant, more peaceful place. May you all live happily and well. Namo tassa, bhagavato, arahato, samma sambuddhassa. May you all live at peace. We now bring to you message by Most Venerable Jetsunma Tenzin Palmo, President of IBC and Founder, Dongyu Gatsal Lingnanari, India. So, happy Vaishakha to everyone, and especially my deep gratitude to all the members of the IBC for all their organizing of this online event, that we all come together to celebrate Vaishakha, which is of course the most auspicious day in the Tibetan calendar and in the Buddhist world in general. So I was thinking what to talk about. And I thought, well, nowadays, as usual, there's so much bad news in the world, and especially as reported in the media. And naturally, when we hear of these wars, natural ecological disasters, and all the pain and suffering that's in the world, naturally we must feel empathy and we must feel compassion. That is very, very important. We cannot cut ourselves off from the suffering of others. But I think it's also very important to remember mudita. Mudita, this quality of rejoicing in the goodness and the beauty in the world. Because, we can get pulled into everything which is wrong. And then we end up feeling depressed and powerless, and you're just feeling full of despair. We get stuck in seeing everything that's wrong, and we fail to recognize everything which is right. So mudita is very, very helpful
in helping us to overcome our depressions and to rejoice in goodness and in beauty, right? So it also helps us to overcome our envy at others' prosperity and success and happiness. You know, sometimes we see people who are doing so well, and instead of feeling happy for them, we begrudge them their joy. And so mudita is very important. It comes, as we know, after metta, after loving kindness, and after compassion, with empathy with others' suffering. Then comes the rejoicing in happiness and good and all the loveliness which is in this beautiful world of ours. So I think it's very important that we smile at others and we try to bring some lightness into the world instead of the heaviness which so many of us feel oppressed by. Just being kind, emulating. When we see people being kind, we also want to be kind. And, you know, really genuinely, we should remember the slogan, which is very at the heart of the Buddha message. May all beings be well and happy. Venerable Pomyun Sunim, founder and the guiding Dharma teacher of the Jungto Society, South Korea, has this message for us. 안녕하세요. IBC 회원 여러분, 그리고 세계불자 여러분. 오늘은 부처님께서 탄생하신 날입니다. 또한 부처님께서 깨달음을 얻은 날이고요. 또 부처님께서 열반하신 날입니다. 올해는 부처님께서 열반하신 지 2566년째 되는 해입니다. 그러므로 부처님께서 탄생하신 해는 2646년 전이다라고 할 수 있습니다. 부처님께서 이 세상에 오심으로 해서 어둠 속에 있던 많은 사람들이 등불로 비추어서 밝아지듯이 어리석음에 사무쳐서 괴로움에 떨고 있던 많은 사람들이 부처님의 가르침을 듣고 지혜의 등불을 켜서 그 괴로움에서 벗어나셨습니다. 당시 인도는 인종차별, 성차별, 계급차별이 아주 심했습니다. 그러나 부처님께서는 사람이 태어남에 의해서 고귀한 사람도 없고 천한 사람도 없다고 말씀하셨습니다. 계급이 높다고 귀한 것도 아니고 낮다고 천한 것도 아니고 남자라고 귀한 것도 아니고 여자라고 천한 것도 아니다. 모든 사람은 다 평등하다라고 하는 인권을 선언하셨습니다. 그리고 또 인간의 운명은 정해져 있지가 않다. 우리가 괴로움 속에 헤매이는 것은 전생의 업도 아니고 신의 뜻도 아니고 사주팔자도 아니다. 이것은 정해진 운명이 아니다. 우리가 어리석어서 받는 과보다. 그러니 우리가 이 어리석음을 깨우치게 되면 누구나 다 부처님처럼 자유롭고 행복한 삶을 살 수가 있다. 그래서 당시에 괴로움이 있던 많은 사람들이 부처님의 가르침에 따라 수행정진해서 괴로움이 없는 니빠나를 경험하게 된 것입니다. 부처님께서는 우리에게 소중한 5가지 가치관을 제시하셨습니다. 첫째는 살아있는 생명을 존중하라. 생명 존중 사상입니다. 살아있는 생명을 함부로 죽이거나 때리지 마라. 폭력 문화를 부정하셨습니다. 그래서 평화로운 세상을 제시하셨습니다. 그리고 둘째는 사람이 사는 데는 먹고 입고 자는 생필품이 필요한데 이러한 생필품을
뺏거나 훔치는 것은 상가라, 바람직하지가 않다. 그뿐만 아니라 다른 사람이 어려우면 이런 생필품을 제공해야 된다. 오늘날 인도적 지원을 부처님께서는 이미 제시하셨습니다. 사람을 때리거나 물건을 뺏는 것이 아니고도 사람을 괴롭히는 일이 있습니다. 그것이 바로 성적 괴롭힘입니다. 그래서 성적 괴롭힘을 하지 마라. 내가 아무리 좋다고 해도 상대가 싫다면 상대를 성적으로 괴롭혀서는 안 된다 하는 말씀을 하셨습니다. 그리고 넷째는 이런 행동으로만 아니라 말로도 남을 괴롭히지 마라. 말로 남을 해치고 손에 끼치고 괴롭히는 것은 바람직하지가 않다라고 하셔서 이런 거짓말, 폭언, 욕설 이런 것들을 금하셨습니다. 그리고 마지막으로 어리석어서 술을 먹고 취하거나 마약을 먹고 취해서 남을 괴롭히는 것은 바보 같은 짓이다. 그래서 이런 향락, 사치 이런 것 문화를 금하셨습니다. 당시뿐만 아니라 오늘날에도 부처님이 제시한 이 가치는 매우 소중합니다. 오늘 우리 인류가 이 가치관만 지켜나가도 세상은 좀 더 평화롭고 사람들은 행복할 것입니다. 오늘 부처님 오신 날을 맞이해서 우리 모든 불자들은 이 부처님의 가르침을 다시 한번 마음에 새겨야 될 것 같습니다. IBC 회원 여러분, 그리고 세계 불자 여러분, 다시 한번 부처님 오신 날을 축하하고 또 이 부처님의 가르침이 불자를 넘어서서 세상의 모든 사람들, 생명 가진 모든 존재들에게까지 전해져서 평화와 안락이 깃들기를 기원합니다. 이와 같이 행사를 주관해 주신 IBC 관계자 여러분께도 다시 한번 감사 말씀을 드립니다. We now bring to you visuals of cultural performance by the Tibetan Institute of Performing Arts, Dharamshala, Himachal Pradesh. जिन्होंने अनुकंप धारण कर सभी भ्रामक दृष्टियों का प्रहार किया है तथा सद्धर्म की देशना करने वाले उस गौतम को नमन है। यह पूर्व दिशा है, अतः निर्वाण की प्रति अग्रसर होना चाहिए। यह दक्षिण दिशा है, अतः प्राणियों का दक्षिणीय बनाना चाहिए। यह पश्चिम दिशा है, अतः जन्म रूपी वृक्ष का समूल उच्छेद करना चाहिए। यह उत्तर दिशा है, अतः भाव सागर को पार करना चाहिए। उद्यम कर बोधि प्राप्ति के विचार से नैरंजना नदी के किनारे 6 वर्षों तक कठोर तपस्या से वीर्य में पारंग होकर श्रेष्ठ समाधि को लाभ करने वाले की
मैं वंदना करता हूँ। अनादि से किया गया प्रयास सार्थक हो, इसलिए मगध क्षेत्र में बोधि वृक्ष के नीचे अचल वज्रासन में अभिसंबोधि की प्राप्ति की। ऐसे संबोधि प्राप्त करने वाले की मैं वंदना करता हूँ। नमो देव नाग यक्ष कुंभभांड मनुष्य तथा जितने भी प्राणियों की भाषा है, मैं उन सभी भाषाओं में धर्मोपदेश करता हूँ। हे भिक्षुओं, ये दुख आर्य सत्य है, यह समुदाय आर्य सत्य है, यह निरोध आर्य सत्य है, यह मार्ग आर्य सत्य है। दुख का परिज्ञान करे, समुदाय का प्रहान करे, निरोध का साक्षात्कार करे, मार्ग की भावना करे। दुख परिज्ञान के विषय स्वभाव सिद्ध नहीं है, समुदाय प्रहान के विषय स्वभाव सिद्ध नहीं है, निरोध साक्षात्कार के विषय स्वभाव सिद्ध नहीं है, मार्ग भावना के विषय स्वभाव सिद्ध नहीं है। बुद्धं शरणं
Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami The Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, is now in Lumbini, Nepal, and visiting the Maya Devi temple. The Vaishakha Purnima Divas commemorates three very important events in the life of Lord Buddha. He was born on this day, he attained enlightenment, and also attained Mahaparinirvan on this very day. Gautam Buddha himself had identified 4 sites most worthy of pilgrimage for his followers. These sites are Lumbini, where he was born. Then after that we have Bodh Gaya, where Prince Siddhartha attained enlightenment and became to be known as Buddha. Sarnath, where he delivered his first sermon, the Dhammacakkappavattana Sutta, and taught about the middle path, the 4 noble truths, and the noble eightfold path. Kushinagar, where Gautam Buddha attained Mahaparinirvan. Four more places were identified in the 3rd century BC, and these were Shravasti, Vaishali, Sankasya, and Rajgir, thereby making 8 great places of Buddhist heritage sites of pilgrimage. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is now in Lumbini and visiting the Maya Devi temple.
the Honorable Prime Minister of India visiting the Maya Devi temple in Lumbini. He was greeted by the venerables and officials at Maya Devi temple and is being taken inside. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी में हैं और माया देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। वैशाख पूर्णिमा दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, आज ही के दिन उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ और आज ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उन्होंने स्वयं तीर्थ के 4 स्थान बताए थे। पहला लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ, फिर बोध गया जहाँ उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, सारनाथ जहाँ उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, और फिर कुशीनगर जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। उसके बाद 30वीं शताब्दी में 4 और स्थान इनमें ऐड किए गए, वो है श्रावस्ती, वैशाली, सांकस्य और राजगीर। यानी बुद्धिज़्म को लेकर उनके तीर्थ के 8 महान स्थान हैं, जिनमें से एक स्थान लुम्बिनी में माननीय प्रधानमंत्री पहुँचे हैं और माया देवी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। कितना थोड़ा बैग है जन से ये चीज़ें हैं, इनका क्या कुछ महत्व है, आध्यात्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर इनके क्या कुछ महत्व हैं, इस बात की जानकारी देते हुए बौद्ध भिक्षु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे आप देख सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उनकी धर्मपत्नी और बाकी उनके सरकार के लोग इस दौरान लुम्बिनी में मौजूद हैं। हम आपको बता दें, माया देवी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें जो कि आपके लिए, आपकी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। माया देवी मंदिर कहा जाता है कि ये एक बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। जो भी देश और विदेश में जो तमाम बौद्ध धर्मावलंबी हैं, मतावलंबी हैं, वो यहाँ पे आते हैं और उनके लिए एक आस्था का केंद्र है। हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इसलिए ये आस्था का केंद्र है, इसे आस्था का केंद्र माना जाता है। और चूंकि यहाँ की जो बनावट है और चूंकि एक ये विश्व विरासत स्थल है, तो इसलिए यूनेस्को की भी नज़रें इस पर पड़ी और यूनेस्को ने इस माया मंदिर को, माया देवी मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल कर लिया गया। माया देवी मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में इसे शामिल कर लिया गया है।
ये मंदिर, और आप इन तस्वीरों में देखिए, एक पवित्र कुंड है यहाँ पे और एक पवित्र बगीचे, उन बगीचों के जरिए आपने देखा प्रधानमंत्री जा रहे थे। पवित्र कुंड और पवित्र बगीचा है इस माया देवी मंदिर के प्रांगण में, और कहा जाता है कि इस साइट पर सर्वे प्राणा सर्वे भूता केवलम सर्वे वै सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पापमागमत् यानि भूतानि समागतानि स्थितानि भूमा कुर्वन्तु मैत्रीं सततं प्रजासु देवाश्चराचरो चरन्तु धर्मम् आदौ कल्याणं पर्यवसाने कल्याणं स्वर्थं सुव्यञ्जनं केवलं परिपूर्ण परिशुद्ध परेवदात ब्रह्मचर्य संप्रकाशयति स्म। आयु वृद्धि यशो वृद्धि वृद्धि विद्या सुखाश्चैव जन धन संतान सप्त वृद्धिर्यस्तु। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डीडी न्यूज़ के जरिए। प्रधानमंत्री नेपाल के लुम्बिनी में मौजूद, और वो इसलिए क्योंकि आज वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था और आज ही की तारीख में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था, और आज ही के दिन उनको ज्ञान और शिक्षा भी उन्हें मिली थी बोधि वृक्ष के नीचे। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही खास है, और इन्हीं ख़ास चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में इस वक्त मौजूद हैं, और वहाँ पे पूजा अर्चना का ये कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जो बौद्ध भिक्षु हैं, जिन्हें लामा कहा जाता है, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए, और इस वक्त प्रधानमंत्री माया देवी तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, जो कि इस वक्त माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। माया देवी मंदिर नेपाल के लुम्बिनी में मौजूद है, और ये वही मंदिर है जहां कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ एक पवित्र कुंड है, जैसा कि आपने देखा भी, पवित्र बगीचा, जिसके जरिए प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुंचे। और अगर जैसा कि हमने कहा कि इस जगह को जो पुरातात्विक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और विश्व विरासत की सूची में इसे शामिल किया गया। बौद्ध आप गुरु को देख सकते हैं, वो प्रधानमंत्री को समझाते हुए कि इस जगह की क्या कुछ अहमियत है, क्या कुछ महत्ता है। प्रधानमंत्री इस दौरान वहाँ पे मौजूद, और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रधानमंत्री की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, ये वही पवित्र कुंड है। आप देख सकते हैं इस पवित्र कुंड को, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये पवित्र बगीचा, जिसके ज़रिए प्रधानमंत्री देखा आपने इस मंदिर के अंदर पहुँचे,
बहुत ही महत्वपूर्ण ये रखता है बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच। ये जगह माया देवी मंदिर बहुत ही ख़ास जगह है। यहाँ पे तमाम जो बौद्ध धर्मावलंबी है वो यहाँ पे अपने जीवन काल में उनकी कोशिश रहती है कि वो ज़रूर एक बार जाएं और इस पवित्र स्थल के दर्शन करके, वहाँ इस पवित्र कुंड के दर्शन करके एक बार ज़रूर वो अपने घर वापस आएं। तो आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री, आप इन तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं कि वहाँ पहुँचे हुए हैं और इस पवित्र कुंड के दर्शन करने के लिए वो अब सीधे वहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं। ये एक पवित्र कुंड है और अगर ये कहा जाए तो 2013 की बात है, नवंबर 2013 की बात है। एक खुदाई पुरातत्वविदों की एक टीम आई थी और इस टीम ने इस मंदिर के नीचे खुदाई करके 550 ईसा पूर्व से पहले के एक प्राचीन वृक्ष मंदिर के अवशेषों की खोज की थी। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 2013 में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम आई थी पुरातत्वविदों की, आर्कियोलॉजिस्ट की, जिन्होंने इस मंदिर के नीचे खुदाई की और उस खुदाई के बाद उन्हें 550 ईसा पूर्व से पहले के एक प्राचीन वृक्ष मंदिर के अवशेषों की उन्होंने खोज की। शोधकर्ताओं ने ये ऐसा अनुमान लगाया कि यह स्थल बौद्ध संरचनाओं का सबसे पहला प्रमाण है, सबसे ऑथेंटिक प्रमाण है और ऐसा माना गया कि गौतम बुद्ध के जीवन का ये सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य है। गौतम बुद्ध के, भगवान बुद्ध के जीवन के सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य 2013 में 550 ईसा पूर्व के पहले के एक प्राचीन वृक्ष मंदिर के अवशेष के जरिए इस बात का पता चला। तो आप समझ सकते हैं कि ये जगह जहां की प्रधानमंत्री इस वक्त हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के जीवन के पहला पुरातात्विक साक्ष्य इसी जगह से मिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इस तरह से ये तीर्थ स्थल दुनिया का सबसे पहला बौद्ध तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी का ये तीर्थ स्थल दुनिया का सबसे पहला बौद्ध तीर्थ स्थल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और ऐसा जानकारी है कि ऐसी जानकारी है कि माया देवी का जो ये मंदिर है उसमें सबसे पहले 1896 में जनरल खड़ग शमशेर और डॉक्टर एंटनी फुहेर ने इस स्थान की खोज की थी। 1896 में इस माया देवी मंदिर की सबसे पहले उन्होंने जनरल खड़ग शमशेर और डॉक्टर एंटनी फुहेर ने इसकी खोज की और केशर शमशेर ने 1939 में, कहा जाता है कि माया देवी मंदिर को उन्होंने एक बार फिर से बनाया। हालांकि आप जब इस मंदिर को आज देख पा रहे हैं इन सीधी तस्वीरों के जरिए, डीडी न्यूज़ के जरिए, हम आपको बता दें कि आज जो माया देवी का मंदिर हम देख पाते हैं या जो धर्मावलंबी वहां जाते हैं, जो तीर्थयात्री वहां जाते हैं, वो साल 2003 में तैयार किया गया था और इसे लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने तैयार किया था। तो इस तरह से इसका एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की ये जगह है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम पत्रकारों को पोज और फोटो खिंचवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। एक बार फिर से लाइव तस्वीरें डीडी न्यूज़ के जरिए। भारत और नेपाल के संबंधों के लिहाज से आज का दिन एक बार फिर से बहुत ही खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में और भारत और नेपाल के संबंधों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये दिन। और जैसा कि हम आज सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से, जी हाँ, सदियों से चले आ रहे भौगोलिक एस्पेक्ट की बात की जाए, ऐतिहासिक एस्पेक्ट की बात की जाए, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की बात की जाए, हमारी जो नीति रही है विदेश नीति, उसमें नेपाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो एक विशेष महत्व रखता है। और जब हम धार्मिक संबंधों की बात करते हैं तो भारत और नेपाल हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के संबंध में भी एक समान संबंध को साझा करते हैं, इस रिलेशनशिप को शेयर करते हैं, हिंदू धर्म को भी और बौद्ध धर्म को भी। दरअसल जैसा कि हम बता रहे हैं कि इनका जन्म, बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान जो है वो कुशीनगर, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में है, वहाँ स्थित है।
और इन संबंधों की अगर आधार की बात की जाए तो साल 1950 में भारत और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था, इंडो नेपाल फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी। और ये दोनों ही देशों के बीच जो संबंध हैं, जिस संबंधों को आज हम देख पा रहे हैं, जिस गर्माहट को हम और आप महसूस कर पा रहे हैं, ये उस संबंधों की बिसात है, उसकी नींव ये ट्रीटी कहीं ना कहीं है। और न सिर्फ दक्षिण बल्कि पूरे इस महाद्वीप में दोनों ही देशों के बीच बहुत ही दोस्ताना संबंध हैं और रणनीतिक संबंध भी हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र के लिहाज से, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि दो प्रमुख धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिहाज से इसके विकास और इसके आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास भारत और नेपाल साझा करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जन्म लुम्बिनी में हुआ और बाद में भगवान बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान में जो भारतीय क्षेत्र है बोध गया बिहार में, वहां आए और उन्हें वहां आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया से भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने विश्व के कोने कोने तक इस बौद्ध धर्म को पहुंचाने का काम किया। धार्मिक प्रचार प्रसार में वो लगे रहे और विश्व के कोने कोने तक बौद्ध धर्म को पहुंचाने का काम किया। और जैसा कि हमने कहा कि भारत और नेपाल दोनों ही देशों में इन दोनों ही धर्म को मानने वाले लोग हैं और बौद्ध सर्किट पे लगातार सरकार काम कर रही है कि बौद्ध सर्किट से बुद्ध के तमाम उन स्थलों से जहां जहां वो गए, उन तमाम जगहों को, उन स्थलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है बौद्ध सर्किट के जरिए, ताकि जो पर्यटक हैं, जो तीर्थयात्री हैं, जो धर्मावलंबी हैं, वो एक साथ इन तमाम जगहों की यात्रा कर सकें बौद्ध सर्किट के जरिए। एक और दूसरा रामायण सर्किट, उसकी भी योजना है ताकि दोनों देशों के जो सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं उसको और भी मजबूत किया जाए। तो बौद्ध सर्किट के जरिए, रामायण सर्किट के जरिए दोनों ही देशों के संबंधों को और भी प्रगाढ़ और मजबूत करने की बात की जा रही है। हम लगातार इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत और नेपाल के जो बौद्धिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और संबंध हैं, इस तरह के सामाजिक संबंध हैं, वो कितने प्रगाढ़ और कितने मजबूत हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें आप माया देवी मंदिर के प्रांगण से आप देख पा रहे हैं। लुम्बिनी में ये मंदिर स्थित है, नेपाल के लुम्बिनी में। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मंदिर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच में, क्योंकि हमने कहा कि 2013 में 550 ईसा पूर्व पहले के एक प्राचीन वृक्ष मंदिर के अवशेषों की खोज की गई और उसके बाद से जो वहाँ शोधकर्ता थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि यह स्थल बौद्ध संरचनाओं का सबसे प्रामाणिक प्रमाण है और ये बुद्ध के जीवन का पहला पुरातात्विक साक्ष्य भी है। और इसलिए ये तीर्थस्थल जो है दुनिया का सबसे पहला तीर्थस्थल के तौर पर इसे घोषित किया गया और यहाँ पे बौद्ध धर्मावलंबी और बाकी जो लोग हैं वो भी आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना वो करते हैं। माया देवी मंदिर को जैसे हमने कहा कि 1896 में जनरल खड़ग शमशेर और डॉक्टर एंटनी फुहेड ने इसकी खोज की और केशर शमशेर ने 1939 में माया देवी मंदिर को एक बार फिर से बनाया और 2003 में जो मंदिर अभी इस वक्त हम देख पा रहे हैं उसे 2003 में बनाया गया। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने इसे तैयार किया। तो ये लगातार तस्वीरें और लगातार हम बात कर रहे थे अपने मेहमान के साथ भी, किस तरह से सामाजिक क्षेत्र की बात हो, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो, धार्मिक क्षेत्र की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत और नेपाल की एक खुली सीमा है जो दोनों देशों के जो संबंध हैं उसकी विशिष्टता को, उसकी घनिष्ठता को दिखाने और समझाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बोधि वृक्ष, जैसा कि हमारे सहयोगी अश्विनी बता भी रहे थे कि ये वो बोधि वृक्ष है जिसे कि भारत ने ही गिफ्ट के तौर पर नेपाल को दिया था। आज भारत और नेपाल के जो संबंध हैं उससे और भी ऊर्जा ये पाकर ये वृक्ष और भी पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। बोधि वृक्ष में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे सींच रहे हैं। बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में
और गिफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बोधि वृक्ष को, जिसे कि इस वक्त वो सींच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नेपाल को गिफ्ट के तौर पर दिया था। और ये वृक्ष भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। जैसे ही भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी घनिष्ठ और बड़े होते जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही ये बोधि वृक्ष भी उन संबंधों को आत्मसात करते हुए ये भी आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। सामाजिक क्षेत्र की बात हम कह रहे थे, जैसा कि हमने कहा कि भारत और नेपाल की खुली सीमा है और दोनों देशों के संबंधों की एक विशिष्टता है कि किस तरह से एक देश के लोग दूसरे देशों में, खासकर नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल के लोग हिंदुस्तान में आ सकते हैं, आवागमन में काफ़ी सुगमता रहती है, लोग यहाँ पे आते जाते हैं, पारिवारिक संबंध हैं, शादी विवाह के संबंध यहाँ पे रहते हैं, और ये एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी। और इसलिए कहा जाता है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के अलावा भी एक बेटी रोटी का जो संबंध है, रिश्ता है, वो इसे नाम दिया गया है, भारत और नेपाल के संबंधों को। और आज शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लुम्बिनी से वापस आएंगे तो कुशीनगर भी जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो स्थल है, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आज जाएंगे इस कार्यक्रम के बाद। अभी फिलहाल वो लुम्बिनी में है, माया देवी मंदिर के प्रांगण में आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पूजा के दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि कुशीनगर स्थित विभिन्न देशों के जो मोनेस्ट्री हैं, जो बुद्ध मंदिर हैं, उसके धर्मगुरु भी वहाँ पे मौजूद होंगे। और ये भी कहा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का आज ही के दिन जन्म हुआ था, और आज देश विदेश में वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर आज का दिन ये मनाया जा रहा है। आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, और आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही वो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए इसे त्रिविध पावनी भी कहा जाता है। तीनों ही चीज़ें, उनका जन्म, उनका महापरिनिर्वाण और उनकी ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए इसे त्रिविध पावनी कहा जाता है। और जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया भी था कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो बौद्ध लामा हैं, ये देखिए वो आगंतुक पुस्तिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माया देवी मंदिर के प्रांगण में हैं, और जैसा कि हमें दिखाया कि उन्होंने पूजा अर्चना की, वो उस पवित्र कुंड के पास भी गए, उन्होंने बोधि वृक्ष में पानी डालने का भी, सींचने का भी काम किया, और इस वक्त आगंतुक पुस्तिका में अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को उसमें प्रकट करते हुए कि किस तरह से उनकी ये यात्रा और यहाँ आने के बाद उन्होंने कैसा महसूस किया, इस बात को वो दर्ज करते हुए अपने दिल की भावनाओं को कलम के जरिए कागज पर उकेरते हुए। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि कुशीनगर में भी आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु और बौद्ध लामा है वो भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब आएंगे और वो वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। इस वक्त हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी में मौजूद, और भगवान बुद्ध का ये जन्म स्थल लुम्बिनी माया देवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, और अपने उद्गार व्यक्त करते हुए, अपने उद्गार प्रकट करते हुए कागज पे प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में अपनी मन की बात, दिल की बातें लिखी। न सिर्फ सामाजिक और धार्मिक बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चाहे वे रक्षा की बात हो, अवसंरचना विकास क्षेत्र की बात हो, संचार की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत और नेपाल एक सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है, और विदेशी निवेश वहाँ काफ़ी मात्रा में भारत की तरफ से किया जा रहा है। सर झुकाकर प्रणाम और नमन करते हुए इस मंदिर को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बिल्कुल साथ साथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद इस यात्रा के दौरान। और
जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि जब बीते सालों में प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर गए थे, उन्होंने एक हिट का फॉर्मूला दिया था, HIT, हाईवेज, इंफॉर्मेशन वेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन वेज। किस तरह से भारत और नेपाल, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में दोनों ही देश काफ़ी एक दूसरे की सहयोग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हिमालय से कई सारी नदियां निकलती हैं। उन नदियों के जरिए उस पानी का सदुपयोग भारत और नेपाल कैसे कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारत जब कह रहा है कि हम 2070 तक एक कार्बन न्यूट्रल देश बनना चाहते हैं, कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए एक सबसे जो एक बिग डिपेंडेंसी होनी चाहिए वो रीन्यूएबल एनर्जी पर होनी चाहिए, और रीन्यूएबल एनर्जी में जो सबसे अहम स्थान होता है भारत और नेपाल के बीच में वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर भारत और नेपाल के बीच में कई सारे ऐसे परियोजनाएं हैं जिस पर दोनों ही देश मिलकर काम कर रहे हैं। पंचेश्वर परियोजना हो, अरुण परियोजना हो, इन तमाम परियोजनाओं पर लगातार भारत और नेपाल काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा बीते महीने में जब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भारत आए थे तो किस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में एग्रीमेंट्स हुए थे। भारत और नेपाल के बीच जो रेल सेवा है, हम जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं उस पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, उसको कार्यान्वित भी किया गया। इन तमाम क्षेत्रों में भारत और नेपाल के संबंध लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। संचार की बात आ जाती है तो हम जानते हैं कि नेपाल जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, एक भू आबद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि 3 तरफ से हिंदुस्तान से और 1 तरफ से तिब्बत से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसलिए यहाँ पे इन चुनौतियों को पार पाते हुए भारत ने अपने मदद का हाथ हमेशा से बढ़ाता आया है। और भारत और नेपाल ने अपने नागरिकों के बीच संपर्क को बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार कनेक्टिविटी पर काम किया है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां से, इस कार्यक्रम स्थल से अब प्रधानमंत्री वहां से रवाना। From the Mayadevi temple, the Honorable Prime Minister will proceed to the site where he will lay the foundation stone of the International Center for Buddhist Culture and Heritage. We will bring you a live feed when he reaches the site. Meanwhile, we have for you a message by Venerable Ajahn Amaro, Abbot, Amravati Buddhist Monastery, South East England, UK. This is Ajahn Amaro speaking from Amravati Buddhist Monastery in Hertfordshire in England. I'd like to express my greetings and blessings to the occasion of the Vaishakha Puja celebration of the International Buddhist Confederation this year in 2022. On this occasion, the full moon of May is a time to recollect and to celebrate the birth of the Bodhisattva, the enlightenment of the Lord Buddha, and also the Parinibbana, the final passing away. Well, these are all events that are supposed to have taken place, according to our understanding, on the full moon day of May in the respective years of the life of the Lord Buddha. And it's worthy of consideration, I feel, as to why these 3 particular events are, say, brought together in both historically and also symbolically, that the birth, the enlightenment, the final passing away. And there are many ways that we can regard this or reflect upon this, to consider this say, collection of events and their relatedness and their meaning. And one way we can usefully think of this, not just as a way of celebrating and rejoicing in the life of the great master, the founder of this religious tradition and the great say, source of wisdom and light in the world, as we know the Lord Buddha to be, but also in terms of our own inner life, our practice, our following of the Lord Buddha's way, how we can use the meaning or the coming together of these events as a way to help the hearts and minds of each of us who are his followers, his disciples, to fulfill the purpose for which the Lord Buddha taught. How can we use
this festival day, these occasions of the birth, the enlightenment, the final passing away, as guidance for our practice, our following of the way. If we think of the Buddha, not just as the Lord Buddha, who was born over 2,500 years ago, as the Bodhisattva in Kapilavatthu in the Sakya region of the Himalayas, but we can also look at that quality of Buddha, the awake, aware quality of the mind, as a refuge for each one of us as individuals. It is an ability of our minds to be awake, to be aware, to know. And my teachers in the northeast of Thailand, in the Thai forest tradition, would always emphasize that the Buddha refuge is not just a historical figure or a statue even, but rather that quality of awakened awareness which is accessible to the heart at all times. That to take refuge in that quality, to embody that quality, is something that is the actualization of security, of certainty. It is a jewel, it's precious, it's bright, it's beautiful, and is invulnerable. There has that quality of indestructibility, like a supremely strong and beautiful jewel. So if we look at these events representing an inner quality of Buddha, with a small b perhaps, then we can see that it's a way of say, looking at the flow of experience. The birth of the Bodhisattva, the Bodhisattva was born in Kapilavatthu, he was not yet enlightened. And so we can take that as symbolizing the arising of a particular condition, a sight or a sound or a thought. It's born, it appears, it arises in consciousness. A sound appears. And then there is the initial part of the Bodhisattva's life, living as the Lord Buddha did, as a prince in the Sakyan kingdom, in the palaces, as a warrior noble prince, and living up to the age of 29 in the palace until he went forth into the life of a samana, a wanderer. And that if we take that as symbolic, we can see that there's a sound or a thought or a taste or a sight that we see, and at a certain point perhaps we recognize the limitations of that. There's an intimation, an intuition of the limitations. This sound can't be permanently pleasing, or this sight can't be permanently satisfying. It's a beautiful thing, but somehow it can't be kept, it can't be owned. So just as with the dissatisfaction of the life in the palace arising in the mind of the Bodhisattva, then there's a going forth. There's a sense of investigation beginning. And then we can take the moment of enlightenment, sitting under the Bodhi tree, and then the mind fully awakening to its nature as an aspect of Dhamma. The mind, the heart of the newly awakened Buddha, awakening and knowing the nature of reality, fully embodying that reality, being Dhamma, is one way of expressing that. So that if we have experienced that quality of dissatisfaction, that sense of liability or incompleteness, then that the moment of enlightenment is a way of symbolizing the arising of insight. What we call vipassana meditation is for the purpose of that. When the mind sees and knows, oh, it's just a sight, it's just a sound, it's just a thought, it's just a memory, just a taste. How could it be more than that? The mind expecting satisfaction or permanence or ownership of that thought, that sound, that emotion, that feeling, that taste, how could that ever have been the case? Aha! That aha, that is recognizing the fundamental nature of all experiences as anicca, dukkha, anatta, as in a state of change. They're transient, they are unable to permanently and completely satisfy, and they're not who and what we are. They're not anything that is ownable, and there's no thing here that can do any owning anyway. So we can think of that as symbolized by the enlightenment of the Buddha at the age of 35 under the Bodhi tree, that moment of insight, the ripening of vipassana, and then the life of the Buddha stepping forth from the Bodhi tree on the banks of the river Niranjara to go about his life, to travel, to engage with others, and the foundation of the Sangha, through until
the Parinibbana 45 years later, when the Lord Buddha had reached the age of 80 in Kusinara, and lying down under the twin sal trees, the final Parinibbana, final passing away of the Buddha occurred. So we can symbolize that as say there's a particular visual form has arisen, there's a moment of insight recognizing, oh, this particular shape, this particular form is necessarily anicca dukkha anatta. The form is still there, the eye still perceives that shape, the color, that the texture of that visual object is still there, but it's relating, the mind is relating to that object in a completely different way. And then it is seen, how can this experience, how can the presence of this object, this particular patterning of the experiential field, how can that be put to use? How can that be of benefit to this being, to all beings? So there's a skillful means that the Buddha employed during his lifetime as teaching and traveling throughout northeast India and the subcontinental region. And then the final passing away, the Parinibbana, is when that condition comes to an end. The eye closes, the visual form disappears, or say the sound that we were hearing, the sound comes to an end, or the smell that we were smelling, that fades away and disappears, or the thought that had formed, the emotion that had formed, it comes to its natural ending. And with that, say the breaking up of that form, that sense object, then that is symbolized by the Parinibbana. And what can you say about a sound when it's ended? There's nothing that can be said. What can you say about a visual form when the form is no longer there? There's no thing to be said about it because there is no thing to refer to. There is no referent. So Parinibbana, then the event of the final passing away of the Buddha, is like the mind being, say, wisely and mindfully aware of the presence of an object, and when that object breaks up and is no longer present, then there's no more that can be said. So this is a way that we can reflect upon the coming together of the birth, the enlightenment, and the Parinibbana on the occasion of the Vaishakha Puja, this full moon, as a guide, as a map, on a large scale, referring to the inner, say, development of insight, and how each one of us can, say, use this occasion, this festival. We can celebrate the life and teaching of the Lord Buddha by applying this insight, by actualizing this quality of insight moment by moment each day to the best of our ability. So I offer these thoughts for consideration on this Vaishakha Puja day, and may all beings be released from all suffering, and may they truly imbibe the guidance from the Lord Buddha and to use their life for the greatest benefit possible. Ewan. We now bring to you message of His Eminence Gyabung Tulku Rinpoche, Abbot, Tawang Monastery in India. Remembering the kindness of compassionate Buddha Shakyamuni, I pay homage to Buddha, Dharma and Sangha. Dear most respected Honorable Sangha members, immediate scholars, and dear Dharma brothers and sisters around the world, I wish you a very happy Buddha Purnima. I am truly honored to have this opportunity to say a few words on this occasion for all Buddhists around the world. Today is the most virtuous day, the Buddha Purnima, because at the dawn of the full moon day, Shakyamuni Buddha attained enlightenment under the Bodhi tree in Bodh Gaya. On this day, three auspicious incidents happened in the life of Buddha: the birth, enlightenment, and entering into Mahaparinirvana. Buddha Dharma is practiced in many different ways around the world, but the most effective one is, I think, when we
inculcate Buddhist insightful teachings by listening, studying, contemplating, and practice it in our daily life. Buddha's teaching of interdependent organization helps us to understand the way we are interconnected and how our own happiness depends on the well-being of others. His teachings are universal and conducive to everyone and are oriented to eradicate ignorance, suffering and miseries of our life. If we live life in accordance with his teachings and follow his footsteps, it will lead to peace, harmony and happiness in the world. His message of Karuna and Ahimsa is very much relevant in today's world. Regardless of whether one is following Buddha or not, one can draw insights of one's life from his teaching. Today, we are facing challenges in many ways. Climate change, global warming, environmental crisis, social injustice, inequality are soaring up day by day. All these man-made at our cities are rooted in human greed, hatred, and ignorance. To counter these challenges, we all must come together and work collectively and should ignore our secondary difference and focus on fundamental issues. I think developing scenes of concern for others will naturally solve many of our problems. The recent pandemic has forced us to reconsider about our conventional apprehension of independent society and independent nation. We are all one global family, developing scenes of fraternity should be encouraged and permitted in every field of life. At the end, I pray that the COVID pandemic will soon come to an end and the crisis between Russia and Ukraine will be resolved. Lastly, I would like to take this opportunity to offering my heartfelt gratitude to IBC and Government of India for organizing this wonderful event. Thank you so much. Thank you. In a few moments from now, the Prime Minister Narendra Modi will be laying the foundation stone for the construction of an India International Center for Buddhist Culture and Heritage in Lumbini, the most sacred pilgrimage Buddhist site in Nepal.
The construction of this beautiful, unique center with a universal appeal will be undertaken by the International Buddhist Confederation India under the auspices of the Lumbini Development Trust with the support of the Ministry of Culture, Government of India. This is indeed a historic moment, a moment that connects the two countries with a common legacy of the Buddha and also the 8 important places of Buddhist heritage site. The Prime Minister's visit and the building of an Indian center within the Lumbini complex will further strengthen the bonds through a shared Buddhist heritage and legacy. Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Iti piso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sattha Deva Manusana Buddho Bhagavaiti Swakhato Bhagavata Dhammo Sandithiko Akaliko Vipassiko Opanaiko Pachatang Veditambo Vinyo Sattha Deva Manusana Buddho Bhagavaiti Swakhato Bhagavata Dhammo Sandithiko Akaliko Vipassiko Opanaiko Pachatang Veditambo Vinyo Sattha Deva Manusana Buddho Bhagavaiti Swakhato Bhagavata Dhammo Sandithiko Akaliko Vipassiko Opanaiko Pachatang Veditambo Vinyo Sattha Deva Manusana Buddho Bhagavaiti Swakhato Bhagavata Dhammo Sandithiko Akaliko Vipassiko Opanaiko Pachatang Veditambo Sabbitiyo Vivajjanto Sabbarogo Vinasatu Mate Bhavantvantarayo Sukhi Dikayuko Bhava Bhavatu Sabba Mangalang Rakhantu Sabba Devata Sabba Buddhanubhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabba Mangalang Rakhantu Sabba Devata Sabba Dhammanubhavena Sada Soti Bhavantu Te
Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantu te akasatha cha bhummatta devanaga mahittika punyantang anu sada sotti bhavantu te akasatha cha bhummatta devanaga mahittika punyantang anumoditva chirang rakhantu sasanang akasatha cha bhummatta devanaga mahittika punyantang anumoditva chirang rakhantu desanang akasatha cha bhummatta Sangye chodo tsoge sonam lai chanchu pardo endone gyapso Dangye jinzo nyebe sonam yendo lai penjere sangye ndo varai sho semje dakje dewa dang devi gyuda dambara gyurje zonga dang dungal ge gyudan dalwara gyurje dunga mebe dewa dang me dawa me dalwara gyurje nyere chada nyedan dal tanyo chenpo la yurinde nabara gyurje chaza wada choje shaba jesu iran guje solwa ingawa chungze dage jisa tamje zobe chanchu che naze namda rangshe lundu be dashe choju jingna juba sangye chodan gedo pambe so kola chaza dashe shondu me gyalbo tsanda dundu go chambe gyamba gedam baldamba kola gomba geche daba je lumbo tambara tsarda baldan simje tamje lagon dabe ba ite zaba tsara daba tsamzan tube dashe balbe wende wai sheba gyalan chaza Jambal shunu baldan durje zen chera ziwa gombo jambe saye ngimbo ndiba nambara se nemke ngimbo pachoy kondoz oba durje pakara lushen da nurbo da waralde ngimae chaza lena dashe palye zo chancho semba gyala chaza lo rinchen dojo dashe serge nyan dojo yoen kama la nyandan dodan bonzo palbe oe meno gyaza wangyo kolon de rinchen dacho gege chazan je chodon gyalwa choje gege mange so ngo damba palpe wan dashe lamo gyala chaza lo tamba chembo de jo seme me don dan dan gyalbo yung ko fage go dan lo me me nam to shada la za ko lo dan te sho la dan don don durje pe wa mar de chorten gyal san de sa so na so gele ta she chen de gwa gyala cha sa lo da cha de cha wa zum ba ge da nya wa che wa kun she na de pa be sam de he she
Tashe Dede Punzon Sobarai Shoy Janjo Simjo Rimbo Je Magye Panama Gegunje Gewa Nyamba Memba Yang Kone Kondo Pelai Shoy Sonam De Atamje Sepa Tona Nyembe Danam Panche Kega Naje Balon Dubai Sibe Chole Doa Toa Jo Mola Megalbo Deda Joge Zo Taya Doa Kunla Panche Kundo Sambo Gimbe Jondot Nganso Nana Malu Domba Sho Domba Jide Kamso Chomba Temba Niwo Sendo Salvata Tenza Polo Shendo Kege Temba Yuri Nebe Tashi Sho Sarvabuddham namasyami dharmancha jinavasitam sanghancha silasampannam ratnatrayam namastute swasti bhakurutam buddha swasti deva sastraka swasti sarvani bhutani sarvakalan disantuva buddha punyānubhavena devatānām matena cha yo yo artha samavipreta sarvadhyode shamarvitam swastir bodhipare vantu swasti vastu chatuspade swasti vo padratam marge swasti pratyagate sucha swasti ratro swasti diva swasti madhye dine stite sarvatra swasti vo vantu macaisam papamagama sarve sattva sarve prana sarve bhuta sakye bala sarve vai sukhina santu sarve santu niramaya sarve bhadrani pasyantu ma kase dukkha bhagdana yani ha bhutani samagatani thitani pumam vatamantare se kurvantu maitri satatam prajasu divacharatro chacharantu dharmam ye jangamata tathai bastabara te sarva sattva sukhino bhavantu sastaramagram naradeva pujam buddham namaste ihastu swasti ye jangamata tathai bastabara te sarva sattva sukhino bhavantu santam viragram naradeva pujam buddham namaste dihastu swasti ye jangamasta tathai bastabara te sarva sattva sukhino bhavantu gananam namagram naradeva pujam sangham namaste dihastu swasti yani ha bhutani samagatani thitani umam vatamantare se kurvantu maitri satatam prajasu divacharatro chacharantu dharmam ado kalyanam madhyeva kalyanam paryevasani kalyanam sortham swavinjalam kevalam paripurna parisuddha pariyevadacha brahmacharye samprakasayate sma ayu vriddhi yaso vriddhi vriddhi vriddhya sukha saiva janadana santan sapta vriddhi yastu
सप्तवृत्तिर्यस् जयन्तो बोधिया मूले साक्यानन्दिवर्धनो एवं तुयं जयो होतु जयसु जयमङ्गले अपराजित पल्लंके शीर्षे पुटुविपुकले अभिषेके सर्वबुद्धानां अगपतोपमोदति सुनखतं सुमङ्गलं सुप्रभातं सुत्थितं सुखनो सुमुहूर्तो च सुइथं ब्रह्मचारिषु। और कैसे दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर लिया जाएगा। लुम्बिनी नेपाल से ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। जब मंत्रोच्चारण किया गया, हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC के एक भूखंड पर बौद्ध संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो केंद्र निर्माण था उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और उन्होंने इसी समारोह में हिस्सा लिया और वो बौद्ध भिक्षुओं को शॉल प्रदान करते हुए ये जो मंत्रोच्चारण के बाद हमने देखा चैंटिंग जिसको हम कहते हैं, कैसे जो पूरा माहौल था वो हमने देखा ऊर्जा से भर गया, स्पिरिचुअलिटी से भर गया और कितनी शांति और कितना सुकून। और जिस भूखंड का हम जिक्र कर रहे हैं जो कैसे बौद्ध संस्कृति को आगे लेकर जाएगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, ये जो बुद्धिस्ट सेंटर है, ये जो बिल्डिंग जब खड़ी की जाएगी ये नेट जीरो एमिशन की तर्ज पर बनाई जाएगी और इसे बनाने का जो काम है वो नेपाल का जो संस्कृति मंत्रालय है वो करेगा। नेट जीरो एमिशन यानी कि पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल और उसके जो मानदंड होते हैं पर्यावरण के, उस लिहाज से इस बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। और जब हम ये मंत्रोच्चारण जब सुन रहे थे, जब हम देख रहे थे, तो कैसे पूरे माहौल में शांति के साथ साथ एक ऊर्जा का और परस्पर संचार होता हुआ हमने देखा। ये तस्वीरें, ये मजबूत तस्वीरें उसी को बयान करती हैं। और कैसे जब हम तमाम जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए अनुयायी हैं उनके लिए जब ये सेंटर बनकर तैयार होगा, कैसे धार्मिक विचारों का आदान प्रदान के लिए तो ये सेंटर होगा ही, लेकिन कैसे बुद्ध की जो संदेश हैं, उनके जो धार्मिक आचार विचार हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए भी ये सेंटर बहुत अहम हम कह सकते हैं भूमिका निभाएगा। और आज से महत्वपूर्ण दिन और या कह सकते हैं सबसे खास दिन कौन सा हो सकता था जिसका चुनाव किया गया, जब होली वैशाख के इस बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर इस IBC यानी कि जो हम बौद्ध संस्कृति और धरोहर से जुड़ा हुआ एक ये जो बिल्डिंग है उसे नेपाल को समर्पित किया गया है। और शायद ये जो हम देख पा रहे हैं एक रेप्लिका है इस बौद्ध हम कह सकते हैं धरोहर की, इस बिल्डिंग की जो रेप्लिका प्रधानमंत्री देख रहे हैं, दिखाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं। अश्विनी, खास तौर पर जो हमने अभी मंत्रोच्चारण वहां सुना जब शिलान्यास किया गया इस बुद्धिस्ट सेंटर का, और अभी कुछ समय बाद जब ये बनकर तैयार होगा तो रिश्तों की इबारत के साथ साथ कैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, उनके आचार विचार को जग जग में फैलाएगा। जी अश्विनी, जैसा कि मेरा बौद्ध केंद्र
चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अश्विनी के साथ। अश्विनी वहां पर मौजूद है। तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नेपाल के लुम्बिनी में जिस नेट जीरो एमिशन का हम जिक्र कर रहे थे उसकी तर्ज पर इसे बना देगा पैगोडा, यानी कि जो तमाम बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जिन मंदिरों या फिर हम कह सकते हैं इन सेंटर्स का हम जिक्र करते हैं, इन्हें पैगोडा कहा जाता है। और पैगोडा में बड़ी खास बात यह होती है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि सिवाय शांति, सुकून, ऊर्जा, ये तीन ऐसे हम कह सकते हैं बहुत प्रमुख बिंदु होते हैं जब हम वहां पर जाकर चैंटिंग जिसको हम कहते हैं, जिस मंत्रोच्चारण को आप सुन रहे थे, प्रधानमंत्री भी जब वहां मौजूद थे जब शिलान्यास किया गया, वो वहां जाकर हमें प्राप्त होती है। और जिस एनलाइटमेंट का, जिस आत्मज्ञान का, आत्मचिंतन का हम जिक्र करते हैं वो हम आत्मसात कर पाते हैं ऐसे माहौल में। इसीलिए पैगोडास का निर्माण किया गया था बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे लगातार चैंटिंग के जरिए। और पवित्र सबसे अहम बात देखिए कि ये जन्मस्थली है भगवान बुद्ध की, और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की धरती पर, और उनके इस पूर्णिमा के इस दिन पर, वैसाख के दिन पर अगर आज एक बुद्धिस्ट सेंटर जो है वो नेपाल की जनता को प्रदान किया जाएगा जब वो बनकर तैयार होगा, और साथ ही साथ नेट जीरो मिशन भवन यानी कि जो वातावरण है उससे अनुकूलित, तो उससे बड़ी उपलब्धि, उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा हर्षोल्लास का दिन क्या हो सकता है। और एक अहम जो हम लगातार हम ये देखते हैं कि जब भी हम जितने भी तमाम जो मॉन्क्स, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जब हम उन्हें देखते हैं या उनको सुनते हैं मंत्रोच्चारण करते हुए, या उनसे आप कभी जब बात भी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट, यानी कि कोई लाग लपेट नहीं, जिस लिहाज से जब हम बात करते हैं कि कैसे धार्मिक आचार विचार। The Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi just laid the foundation stone of the India International Center for Buddhist Culture and Heritage in Lumbini. This historic step connects the two countries with the legacy of Buddha and further strengthens the bonds between the two countries through a shared Buddhist heritage and legacy. Continuing with today's program, we now bring to you a message by Most Venerable Bhikkhuni Dhammananda, abbess of the Song Dhamma Kalyani Monastery, Thailand. My respect to Mahasangha, Bhikkhu Sangha, Bhikkhuni Sangha, my brothers and sisters in the Dharma. I'm very happy to be part of this program, and I'm very thankful to IBC for including me in this auspicious gathering. This is Vaishakha, full moon of the 6th month. Vaishakha is supposed to be a celebration of the Buddha's birthday. That is everywhere else, even in the country which is not a Buddhist country, like Malaysia, for example. Malaysian government also give the Buddhist one day, one public holiday, and the Buddhists in Malaysia chose Vaishakha. So even in Malaysia, which is majority of the population are not Buddhist, still we have Vaishakha as a Buddhist holiday. Vaishakha is very important for all of us Buddhists. Supposedly it is the birthday of the Prince Siddhartha, who later on became the Buddha. In Thailand, however, we also celebrate the same day, the Buddha's birthday, the day that he gave first sermon, and also the day that he passed away. We celebrated all these three events in the same day, believing that it happened on Vaishakha day. What is the most important thing that we should know about Vaishakha, apart from being the birthday of the Buddha? It is, we are not celebrating the Prince Siddhartha's birthday as such, but that Prince Siddhartha, actually later on he became the Buddha, the enlightened one. And the enlightened one, we as Buddhists believe that he was enlightened. He became fully enlightened one on Vaishakha day. We believe that the Buddha was enlightened, and we also understand that that enlightenment
can also be real for us. This is the beautiful part of the Buddhist teaching. Enlightenment is not meant only for the Buddha only, but it is meant for all of us. But the Buddha was the one who actually discovered the truth. The truth has been there. The truth has always been there. But in this nearest time to us is this particular Buddha, Siddhartha, who became enlightened. This is the human Buddha who discovered the truth. And through him we learn of how we can also bring about our own enlightenment. He provided us with the path. He showed us the path, but we have to walk the path. So all of us, we know of this Traisikha that we study, Sila, Samadhi, Panya. We need to put this into practice. Sila, Samadhi, Panya, very basic for all of us as Buddhists. Now we combine this in our understanding of the Eightfold Path. The Eightfold Path starts with the right view, Sammatiti. The right view. Right view about what? Right view about the Four Noble Truths. You see how the Buddhist teaching is all interrelated, interconnected. We understand that to have this right view, we understand about the Four Noble Truths, which the Buddha discovered, and he delivered his first message, first sermon to the 5 ascetics, and those 5 ascetics one by one became enlightened, because the truth which the Buddha revealed to them, they already had all this information, but somehow there was something that is still being covered. So the Buddha actually opened that which was covered, like that, opened that which is covered to them, and they became enlightened one after another. So that's how we came to know that these 5 ascetics actually became the first Sangha in Buddhist history. We as Buddhists also must strive forward to, we not only believe the Buddha, that the Buddha was enlightened, we believe also that we ourselves as individuals can also become enlightened through this practice, through this Sila, Samadhi, Panya, and through this understanding of the Eightfold Path that is interconnected with our Sila, Samadhi, Panya. This connectedness between the Eightfold Path and the Traisikha is what we call Maksamanki, how we bring them together in a unified manner. So we do not only pray, actually in a real Buddhist sense there is no pray, the concept of pray, to pray to the Buddha, asking for the Buddha to help. The Buddha can only show us the path, we walk the path. Now with this faith that we claim, we proclaim that I take refuge in the Buddha. We don't only say that as a lip service, but we need to bring it to our own practice. Each one of us, we need to practice. And all of us, of course, we want to cross this ocean of suffering. Yes, we want to arrive at the other shore. The other shore is the Nirvana. Concept of Nirvana is on the other shore. But this crossing of this great ocean of suffering, it is all our work. And we start with this practice of Sila, Samadhi, Panya together with the understanding of the Eightfold Path. That's how we can walk the path. And once when we start walking the path, we make clear that we don't deter from this path. We may be walking slowly, but we are within this path. It is very important that we are within the path. And then whatever we progress, we can also guide our friends, guide our relatives to be on this path. This path is provided for us with this Eightfold Path, and this is guided with Traisikha, Sila, Samadhi, Panya, that all of us can practice, can start practicing now. If we are in competition, I am not sure whether you, listening to me, whether you are going to arrive at that goal before me or not. But nevertheless, all of us, brothers and sisters, we are on this path together. And this is how we celebrate our Vaishakha. We celebrate
the recognition of enlightenment, that enlightenment can be real for the Buddha and for us. Bring this awareness, bring this awakening of the Buddha so that it is real for each one of us also. This is how we pay respect to the Buddha on Vaishakha Day, and this is how we light the candle to bring about light so that it dispels darkness of avijja. All of us together as Buddhist brothers and sisters, we practice well on Vaishakha. Thank you. We have received a written message by Most Venerable Pelvate Sivali Thero, General Secretary of the Mahabodhi Society of India. Dhamma prayers for your good health and long life in the service of humanity with the blessings of the Buddha. While the world celebrates this auspicious occasion, we are passing through a crucial time of sufferings due to terrible unrest, man-made destruction, threatening with nuclear and other powerful weapons and violence, causing millions of people homeless with starvation. Children are also subjected to acute distress, and the world has turned into a miserable place to live in, even after the battle, deadly coronavirus coming towards the end. It is high time to uphold humanity above all, and everyone must come together to join hands to spread the message of peace and unity, to curb worldwide sufferings to the millions of people. The teachings of the Buddha for love, equality and compassion have remained as the path for survival of humanity in the planet. I, on behalf of the monks and the members of the society, remain with International Buddhist Confederation in the prayers to be held at holy places of the Buddha as a part of celebration of Vaishakha Buddha Purnima Divas in virtual platform. May the noble Dhamma of the Buddha bless the mankind to have the strength to overcome the man-made miseries and the peace prevails throughout the world. Bhavatu Sabba Mangalam. We now have for you message by Venerable Geshe Dorji Damdul, Director of the Tibet House, India. Rashi Delek and virtuous Vaishakha Buddha Purnima Divas. Today we are celebrating the Buddha Jayanti, the day the three important events of the Buddha took place on the same day: the birth of the Buddha, enlightenment of the Buddha, and Mahaparinirvana of the Buddha. Whenever we celebrate, observe a day is very important pertaining to an enlightened being like Buddha. There must be a reason. We need to know how to remember this great day and what would be the intent of the Buddha for all the beings. If you can be reminded of that intent, this is a way by which to remember this great enlightened being and the teacher. So what is this message for the world? That the world should come as a one entity, as a one family. And this, the whole world can come as a one family only with the love and affection, a universal love and affection. And this universal love and affection can only come through the understanding of interdependency, how dependent we are on each other, that the world needs each other, all parts of the world needs each other. So the wisdom of interdependence should be the fabric, should be the wisdom to drive us, to guide us into the practice of embracing all beings with universal love. This is where the whole world will find
are very meaningful, the purpose of the existence of the world, where all these unnecessary wars, there's no winner. In the case of domestic violence, in the case of violence everywhere, including on an international level, the wars happening between kingdoms or between the wars happening between the countries, there's no winner. Everybody suffers. In fact, if the so-called bigger nation, if the citizens of this nation come to realize that there's so much of sanctions happening to them that they could not survive, all the support, the international support and the relations that one had from the neighboring countries, from all over the world, when they are stopped, you become totally like a handicapped person. And for sure, this leader is going to suffer if the citizens of even the bigger nation, their plight is realized, that this, with the wars, failing to see the interdependency, only miseries ensue within you and within others. So the message of the Buddha is, be kind to yourself by keeping yourself happy and spreading the happiness in the process to multiply happiness. How to do that is by embracing with love and affection. Only with love and affection, happiness can be spread. You can enjoy happiness. And this love and affection cannot be embraced, cannot be shared with all beings unless until you have a basic vision, proper wisdom, the wisdom to see that we are all interdependent on each other. So today, on this day, let us remember what the Buddha taught. Commit no evils, because evil, harming others, create pains on you. This is what is visible today. Accumulate as great wealth of virtues as possible, because unique happiness, and happiness is the result of the virtues. So just increase the virtues by embracing love and affection towards others. Tame your mind. Don't behave impulsively. Tame your mind. This is Buddha's teaching. This is what the Buddha taught. Tame your mind. How? By seeing that we are all interdependent. There's no one nation, there's no one individual person who is independent. We're all dependent on each other. With this, if you can create happiness within you, if you can create happiness within a family, then we can expect to create world peace. So let us remember this great teacher, the enlightened being, with the understanding of interdependency, to embrace all other beings with love and affection. I wholeheartedly congratulate International Buddhist Confederation, IBC, the Director General, the Member Secretary, and all the members in the team for their enormous effort to observe this day as the greatest highlights of their activities in a year. Many congratulations, and may nobody suffer. May the whole world, everybody feels joy and happiness, harmony and peace. May everybody feels the sanity to see the interdependence of oneself and others. May the teaching of compassion flourish in the minds of all the people. Thank you. We now present before you theatrical performance by Attodeep, Kolkata, West Bengal. O great compassionate Buddha,
We are here to worship with sincerity and respect your birth into this world. Idam khopana bhikkhave dukkha samudayam yang ariya satyam yayang tanha. Prince of the warrior clan, but mindful not to kill. Reflections of the absolute all-mind, but walks with a begging bowl. When the Buddha smiles, he envelops all with eternal compassion. When the Buddha laughs, it is a celebration of humankind's triumph over ignorance. Bhavatanha vibhavatanha idam khopana bhikkhave. It was a full moon day of Vaishakha. That night, the wife of King Suddhadana, Maya the queen, asleep beside her lord, dreamed a strange dream. Exotic flowers were contending in beauty and fascination in Lumbini garden. Everyone in Kapilavastu was rejoicing. Gentle breezes spread the fragrance. All birds sang in unison. From that moment on, there was promise in the human world. From that moment on, there were Buddha teaching in the human world. He is Prince Siddhartha, who renounced the worldly pleasures and came to the path to search the eternal truth of life. Buddha's meditation in the dense forest was not for his own salvation. Why is there so much sorrow in the world? Why? With this anguish, he was cut and bruised all over. It was a full moon day of Vaishakha. Gautama, sitting under the Bodhi tree, was observing the truth inside. Aneka jati samsaram sandhave He then finds, I have taken countless births. I kept on running incessantly towards death. I realized that I can come out from the cycle of birth and death if I can witness the creator of the house that is built every moment when one dies. And in search of that creator, I was born again and again in lives full of miseries. O builder, now that I have seen you, you can't build any house anymore. I have destroyed all the building materials. The cravings are rooted out. The sankharas responsible for rebirth are totally eradicated. That is, I have attained enlightenment, Nibbana. Anyone and everyone can attain this state, but one has to work hard for it. He then shared his knowledge, his teachings, the Dhamma, to the people and devoted the rest of his life for the welfare and happiness of the masses. Monsoon was coming. Gautama spent that monsoon at the Vellore village. It was the last monsoon of his life, as it brought for him an attack of a disease along with an unbearable pain. Ananda asked, My lord, is this your last and final disease? If that's so, won't you inform the Bhikkhu Sangha? Why should I, Ananda? Asked Gautama.
What more does the Sangha expect from me? I have given everything what I consider to be righteous and moral, and I kept nothing confined within my fists. I have given away the code to access the wonderful life, which is so simple, yet so complex and strenuous. But it's nothing secretive or mystifying, is it? Ananda, don't consider me as your administrator. Please don't think that the Sangha is dependent on me. You are your own refuge. Be enlightened. This body is disintegrating like a broken carriage. The time has come to abandon it. It was again a full moon day of Vaishakha. Andadani bhikkave amantayami vo bayadhamma sankhara appamadena. One who is born sees pain. It's a binding, a flogging, a torment. That's why one shouldn't approve of birth. My soulmate, inside the soul he stays, so I see him everywhere, in sparkles of my eyes, in dancing streams of lights, so I never lose his sight. Oh dear, so I see him everywhere, wherever I stay. ওগো তাই দেখি তাই যেথায় সেথায় তাকাই আমি এদিক পানে প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকলখানে প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকলখানে। After that theatrical performance, we bring to you a message from Venerable Bhikkhu Nandasena, President IBC, Abbot Dhammavihara, Spiritual Director and Religious Minister, Buddhismo Theravada, Mexico. My name is Bhikkhu Nandasena. I'm the abbot of the Dhammavihara Monastery in Mexico. Greetings from Mexico. On May 16th this year, Buddhists around the world celebrate the triple sacred day, birth, enlightenment, and death of our teacher, Lord Buddha. According to the Buddhist calendar, 2,566 years ago, Lord Buddha passed away into the peace of Parinibbana. Due to the increasing number of COVID-19 cases in Delhi and elsewhere, once again, the International Buddhist Confederation is organizing a virtual Vaishakha celebration, Vaishakha, Buddha, Purnima Divas, as it is known in India, the land of Lord Buddha. It has been more than 2 years since the COVID-19 pandemic began, when travel stopped and all Buddhist celebrations had to be held virtually.
to this invisible enemy that started at the beginning of 2020, a new threat to mankind was added at the beginning of this year, in February 2022, with the situation in Ukraine, which has the potentiality to expand to other countries, and the increased threat of a global war and the use of weapons of mass destruction. It is against the backdrop of this difficult and complex global situation that we, Buddhists around the world, gather to celebrate the birth, enlightenment, and death of our teacher, Lord Buddha, who discovered the Four Noble Truths, which include the Noble Eightfold Path that leads to the cessation of suffering. Although the Noble Eightfold Path can be explained in different ways in the context of the present global situation, it can be said that first and foremost, it is for the removal of suffering that we, human beings, cause to other beings. And second, that it is for the removal of the suffering in our own minds. While the COVID-19 pandemic is an invisible enemy, a non-human enemy that so far has caused more than 6 million deaths, in the suffering of war and its dire consequences, like the involuntary human displacement, the enemy is visible. It can be found in the mind of human beings, in the unwholesome roots of greed, hatred, and delusion that are responsible for the actions of killing fellow human beings. This kind of suffering that we, human beings, cause to other human beings can be removed by applying the principle of nonviolence, which is embodied in the Noble Eightfold Path. As Buddhists, in this Vaishakha 2022, it is our duty to remind mankind loud and clear this principle of non-violence as taught by Lord Buddha many times during his lifetime and found in these verses of the Dhammapada. Hatreds in the world never cease by hatred. Only by love they cease. This is an eternal law. One should conquer hatred by love. One should conquer evil by good. One should conquer stinginess by generosity. And one should conquer falsehood by truth. On this Vaishakha 2022, I wish more people in the world would discover the path of nonviolence that leads to the diminution of suffering that we human beings cause to other human beings. May the Buddha's teachings remain in the world for a long time. Chiram Pitatu Sadam. Bhavatu Sabha Mangalam. Rakantu Sabha Devata. Sabha Buddha Nuvavena. Sabha Dhamma Nuvavena. Sabha Sangha Nuvavena. Sada Sukhi. Sada Soti.
Pavantu Te. Thank you. And now we bring to you a message from Most Venerable Bodha Priya Mahathero, Buddhist President of the Bangladesh Bodha Christi Prachar Sangha, Bangladesh. Dear friends in the Dhamma, on behalf of Bangladesh Bodha Christi Prachar Sangha, as its President, I thank Venerable Dhamma Priya, Secretary General of International Buddhist Confederation, IBC, for inviting me to say a few words on the occasion of the observation of virtual Vaishakha Buddha Purnima Divas to be held on 15 May 2022. Buddha Purnima or Vaishakha Day is well known throughout the world for its three significant events such as birth, enlightenment, and passing away of the Buddha. The United Nations have recognized this day as an international day, thus every year known as United Nations Day of Vaishakha, UNDB. We can say that Buddha Purnima has been globalized throughout this UNDB celebration since 1999. The Buddhists of Bangladesh have been observing this sacred day since 1960 in a benefiting manner. Bangladesh government has declared this day as holiday, thus paying respect to the Buddha through messages from the President and Prime Minister of Bangladesh. In fact, Buddhism was born in this Vaishakha Purnima, full moon day, under the Bodhi tree at Buddha Gaya, Bihar, India on 588 BC. After that, the Buddha has discovered Dhamma philosophy for 45 years for the benefits and welfare of all living beings. Later on, at the 1st century BC, the teaching of the Buddha have been compiled into Tripitaka, Vinaya, Sutra, and Abhidhamma. The Buddha's whole teachings are based on four noble truths such as sufferings, causes of sufferings, remedy of sufferings, and means to get rid of sufferings. The Buddha discovered that sorrows or sufferings can be reminded through eightfold path. This path has 8 factors related to each other. If one goes through the path very deeply, he will be free from suffering, thus ultimately reaching at wisdom, culminating into streamliner, one-timer returner, non-returner, and then to the state of Arahat, thus leading to Nibbana, the ultimate bliss. The Buddha advised all human beings to practice loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. This will bring welfare to all human beings because the attitudes of loving kindness and compassion are very much needed in this world of horror, terror, wars, destruction, unrest, and greed, anger. For world peace, we human beings must practice tolerance, mindfulness, and understanding each other. In this COVID world, we must extend our sympathy to all so that everybody is free from COVID. The Buddha advised us to follow this important verse for human beings. Sabbe papassa kranang kusalasya pasampada sasitya paraidapanang etang buddhana sasanang. It means practice not to do any evil, practice to do good, practice to purify one's mind.
as this is Buddha's law. On this auspicious day of Vaishakha, we pay our deepest respects to the great Buddha for his sublime teachings. We are here to carry forward his teachings for world peace and for well-being of all. The Buddhists of the world must be united and connectivity be made stronger and stand by the side of each other in need. All beings be free from sufferings. Let all beings be happy. May heartfelt greetings to all on this sacred Buddha Purnima Vaishakha day. Beings being happy. His Eminence, the 7th Naro Banchen Rinpoche, head of Naro Banchen Trust, Mongolia, has this message for all of us. За та бүхэнд Бурхан Багшийн их дүүцэн өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээ энэ өдөр зөвхөн Бурханы шинтэн гэлтгүү дэлхийн нийтийн хувьд маш чухал өдөр. Яагаад чухал вэ гэхээр хүн болгон амар амгалан хүсдгээрэн бол адилхан. Тэгээ тэр хүсээд байгаа амар амгалан бий болох арга замыг Бурхан Багш хүчир шалтгааны үүднээс дотоод сэтгэл рүү чиглэснээр маш нарийн айлтсан байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн энэ өдөр бие хэл сэтгэл гурваар бусдад хоролтой үйлийг төвчөд тустай үйлийг сайн хийж Бурхан Багшийн ачийг санаж айлцсан сургаал номынхон дагуу явахыг бол хичээх нь хамгийн их хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Энэ гүн гүнзгий сургаал номыг дэлхийд дахинд түгээж дэлгэрүүлж байгаа одоо дээдс багш нар шашныг баригч та бүхний үлмий бат орших болтугай. And now message from Venerable Fra Dr. Sugandha Mahastave Anilman Sakya, Deputy Rector, Mahamukut Buddhist University, Thailand. On the auspicious occasion of the Vaishakha Buddha Purnima Divas, I would like to recall all Buddhists as well as aspiring Buddhists to reflect upon the Buddha's life as your own. It was on Vaishakha Purnima that the Prince Siddhartha was born in Lumbini, Nepal. The birth of the Buddha signifies the appearance of the Buddha in this world. 35 years later, he was awakened to be the Buddha, which signifies the understanding of natural law, the Dharma. 80 years later, the Buddha attained parinirvana at Kushinagar, India, which signifies the emergence of the Sangha, the compassionate community. Therefore, Vaishakha Buddha Purnima also can be seen as the emergence of the triple gem, the Buddha, Dharma, and Sangha. From another perspective, the Buddha is awareness, the Dharma is balance, the Sangha is community. As a part of a celebration, let us all celebrate the Vaishakha Purnima Divas by living a life in community with the principle of understanding the Dharma and with a full mindfulness. May the Triple Gem bless us all for sustainable happiness. One Vaishakha Bhusha. We now have for you a short film on Vaishakha Buddha Purnima Divas. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज त्रिविध पावन वैशाख पूर्णिमा का दिन है। विश्व भर में लोग हर्ष एवं उमंग के साथ तथागत सम्यक संबुद्ध का स्मरण कर रहे हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत सिद्धार्थ गौतम का जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति तथा बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। ऐसी अद्भुत घटना तथागत सम्यक संबुद्ध के अलावा किसी शास्त्रा के साथ घटित नहीं हुई है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के महाराजा शुद्धोधन एवं महारानी महामाया के पुत्र के रूप में लुम्बिनी वन में हुआ था। जन्म प्राप्त होते ही सिद्धार्थ गौतम 7 कदम चले और जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े वहाँ वहाँ कमल खिलते गए। इस प्रकार का संकेत एक विलक्षण महापुरुष के साथ ही संभव होता है। सिद्धार्थ गौतम को देखते ही
तपस्वी असित की आंखों में आंसू आ गए। महाराजा शुद्धोधन द्वारा कार्ड पूछने पर वह बोले कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इस महापुरुष के ज्ञान को पाने से वंचित रहूँगा। 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक सुख को त्याग, तमाम बाधाओं को पार कर बोधगया समीप निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व की प्राप्ति की। उनके इस गंभीर दर्शन को समझने वाले लोग नहीं थे, अतः वह 7 सप्ताह तक मौन रहे। वह ललित विस्तार सूत्र में कहते हैं, मैंने एक गंभीर, शांत, निर्मल, प्रभास्वर, असंस्कृत, अमृत जैसे धम्म को प्राप्त किया है। यदि मैं दूसरों को उपदेश दूंगा तो कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा, इसलिए मैं बिना उपदेश दिए वन में ही वास करूंगा। अंत में संप्रत ब्रह्मा के अनुरोध पर बुद्ध ने प्रवचन देना प्रारंभ किया। तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम चतुर्थ सत्य का उपदेश सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया तथा प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। तथागत बुद्ध ने 45 वर्षों तक जनमानस को 84,000 धर्म स्कंदों का उपदेश देने के उपरांत कुशीनगर में 2 साल वृक्षों के मध्य वैशाख पूर्णिमा के ही दिन महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। भिक्षुओं को दुखी एवं बिलखते देख बुद्ध महापरिनिर्वाण सूत्र में कहते हैं, अनिच्छावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरोधन्ति तेसंग भूप समो सुखो। अर्थात सभी संस्कार, सभी पदार्थ, सभी प्राणी अनित्य हैं, सदा न रहने वाले हैं। उत्पन्न होना, क्षय होना उनका धर्म अर्थात स्वभाव है। वे उत्पन्न होकर क्षय को प्राप्त होते हैं, उनका अपशमन हो जाना सुख है। आचार्य नागार्जुन अपनी मूल माध्यमिक कारिका में बुद्ध की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने अनुकंपा धार कर सभी भ्रामक दृष्टियों का प्रहार कर एवं सधर्म की देशना देने वाले उन गौतम को नमन है। तथागत बुद्ध द्वारा दिया गया करुणा मैत्री का संदेश वर्तमान में व्याप्त युद्ध, आतंकवाद, भेदभाव आदि तमाम समस्याओं को मिटाने के लिए अत्यंत प्रासंगिक एवं उपयोगी है। अपने चित्त को प्रशिक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः तथागत बुद्ध धम्पद में कहते हैं कि सब पाप सकरणं कुशलस्व संपदा सचित्त प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। किसी भी प्रकार के पापों को न करना, कुशल कर्मों का संचय करना तथा अपने चित्त का परिशोधन करना, यही बुद्ध का शासन है। After the short film, message by Venerable Chow Kun Keng, Abbot of the Santi Forest Monastery, Malaysia. Namo Tatsa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tatsa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tatsa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namasami. Greeting from Malaysia and Singapore. And I'm very honored to be invited to give a short speech for this coming Vaishakha, which we Buddhists at large, we're celebrating our great teacher, the Lord Buddha, right, respected so hard. And thus developing the teaching which we call Dana, Sila, Bhavana, right? In short term, that means generosity, the moral teaching, all the precepts
bhavana, the developments of the mind, right? Which in every traditions, in the Buddhist traditions, this has been very, very widely and strongly advocated to be spread amongst our Buddhist circles for the sake of our welfare and happiness in this lifetime and many lifetimes to come. And every organization in the whole world, right, has been working very hard, regardless of certain differences and cultural differences. And we put aside all these differences, but we put the goodness, the good human values, the goodness which the Buddhas has founded, and to spread this goodness, the words of the wisdom of the Buddha, that our mind is the forerunner of all things. It starts in the mind. All sufferings, all goodness and evil come from this mind, right? A mind that is trained will bring us peace and happiness and prosperity. A mind that is evil, is full of great hatred, delusions, without the control of the sila, will only bring misery and suffering for mankind at large. So it is our duty individually, right, to fulfill the responsibility of oneself to develop this good virtue in oneself, to develop the concentrated mind in oneself, to develop the wisdom in oneself. So oneself or the individual can lessen this dukkha or so-called suffering or stress in oneself in this lifetime, and gradually, right, will be able to eradicate all these shortcomings in one's mental affluence and reach the state of nibbana, the freedom of suffering of the mind. So today is Vaishakha Day, right? And I wish all the best wishes to all Buddhists in the world, and may all your radiant hopes be fulfilled. Sadhu, sadhu, sadhu. And we now bring to you message from Venerable Acharya Sumati Sunyo, Faculty Member, Association of Buddha Dharma, Brazil. So it's a great pleasure to offer greetings to Buddhists across the world celebrating Vaishakha Day. This short greeting I would like to give is taken from His Holiness the 14th Dalai Lama's Vaishakha greeting given in 2020, which I found so inspiring. Shakyamuni Buddha was born in Lumbini, attained enlightenment in Bodh Gaya, and passed away in Kushinaga around 2,600 years ago. It is the Dalai Lama's belief that the Buddha's teachings are universal and continue to be relevant today. Moved by a deep sense of concern to help others, following his enlightenment, the Buddha spent the rest of his life as a monk sharing his experience with everyone who wished to listen. Both his view of dependent arising and his advice on to not harm anyone, but rather to help whoever we can, emphasize the practice of non-violence.
This remains one of the most potent forces for good in the world today, for nonviolence, motivated by compassion, being of service to our fellow beings. An increasingly interdependent world, in an increasingly interdependent world, our own welfare and happiness depend on many other people. Today, the challenges we face require us to accept the oneness and interconnectedness of humanity. Despite superficial differences between us, people are equal in their basic wish for peace and happiness. Part of Buddhist practice involves training our minds through meditation. For our training in calming our minds, developing qualities such as love, compassion, but also generosity, ethical discipline, patience. Moved by joyous effort, we engage in meditation and the cultivation of wisdom. These 6 perfections are our main practice. To be effective, we must apply them in day-to-day life. Until relatively recently, the world's diverse Buddhist communities had only a distant understanding of each other's existence and no opportunity to appreciate how much we share in common. Today, almost the entire array of Buddhist traditions that evolved in different countries is accessible to anyone who is interested. What's more, those who practice and teach these various Buddhist traditions are now able to meet and to learn from each other. As a Tibetan Buddhist monk, the Dalai Lama considers himself an heir to the Nalanda tradition. The way Buddhism was taught and studied at Nalanda University, rooted in reasoning and logic, represents the peak of its development in India. If we are to be 21st century Buddhists, right, it is important that we engage in the study and analysis of Buddhist teachings, as so many did there in the past, instead of simply relying on faith. The world has changed substantially since the time of the Buddha. Modern science has developed a sophisticated understanding of the physical world. Buddhist science, on the other hand, has achieved a detailed first-person understanding of the workings of the mind and emotions, areas still relatively new to modern science. Each therefore has crucial knowledge with which to complement the other. The Dalai Lama said he believes that combining these 2 approaches has great potential to lead to discoveries that will enrich our physical, emotional, and social well-being. While as Buddhists, it is we, right, who uphold the Buddhist teachings, his message is relevant. The Buddhist message is relevant in our broader interaction with the rest of humanity. We need to promote inter-religious understanding by underlining the fact that all religions promote the happiness of all people. Also, at a time when serious crises, wars, confront the world, when we face threats to our health and we feel saddened about the family and the friends that we have perhaps even lost, we must focus on what unites us as members of one human family. Accordingly, we need to reach out to each other with compassion, for it is only by coming together in a coordinated global effort that we will meet the unprecedented challenges we face. So thank you very much, and happy Vaishakha. We now have for you a message from His Eminence Sanjay Dorji Karma, Acharya of the Central Monastic Body of the Kingdom of Bhutan. Tari Zamling Vaishakha nim Tutinsi Sung Dinalo Kudinso Vijunam Yakaragi Linche Shri Narendra Modi Chodam Zamlingi Lachin Cheto Chingi Gupin Chuguru Shumigi Najin Pumo Kaharalu Mache Drugi Chugi Uti Chabjirin Bochida Chudegi Wasabe Narigi Katule Lemin Piwin Tarigi Vaishakha nimdi name same Zambulina Kachiwigi Tuchinchi Imbeke Kalu Labartu Jagargi Lenchin Shri Narendra Modi Chugi Ushu Zena Medigi Tinachamato Medesu Kachide Kewasano Seshuni Tare Zambulina Lu Niamgi Tsuchin Desu Bombe Tin Yakabla Lucinalu Matu Desu Lambebe Kinginta Tamadu Lesha Chitundebigi Namdidina Kingin Tisu Shitabgi Tunlebeshina
International Buddhist Confederation IBC ki khatule Vesak gi shidigi nim tsisung shunami dilu semgi dinera kadinga su yu se shuni Vesak gi tutin tsisung shurda chikalu ngachara kaaragi tembo zobi sangi gi zenam da zeshu disu semkha teni chamchi gi madowa shina jeya sangi gi temba tambi gi shuyudi ngachara ducha disu gi yugi maribigi ni shiwigi men zambulingi shide dubnigi no Lenin driba jambegi tapche kore dungelebe tarbigi gopardubigi lamninse zamling nambi kesho disugi lejimbe hakodo yuduzumbera tugi pujurda tundibe maombegi najinsugi tunlu ngache nambigi chuguru shumi chachabgi shuyedi ngachara 나나베 마샤바시나 데 시 미데나로에 데 되게 샤토 퓨니디 남에서메 가시위기 뒤수지 인베스 슈니 나저기 템바 상게샤차 투바디게 뒤자 탈벨롬루 지니레 학디베시나 미데다 미리플루 지수시나 징기 시데다 데키 자냠다 차디 토봉술루 준슈께서를 제베베보다 남비기 우치 차차게 상계기 제바 셈루 야시나 베시나 데 젠루 데 담비슈기 샤토디 데마지 정토토베 퓨니루 준슈기고 디 마치 슈구르 슈미 차차기 genkuzo uchi imbeese 슈니 자가나레 튼비기 데 남바상계비기 추이디기 zamlingi 시데 두미루 펜토 bombe 중사 제베베 베우다루 마치 다 빌딩 두비기 야캅디 숨치 베사치르에 데 상계기 때문에 담비기 추이디 데 마치기 데 동아 용수 조바 디좀베 루타 또비기 추기 풍고 게티 시동디수 가라 셰바삼 집에 메마시나 데나 냠린다 제비 데 추기 때문에 아님지 다신 게디 여벌레 땡디베 마치라 자두기 튀놈디수에 데 디기 땡들레 땡디베 로치레 로치 데 공표좀이디 디기 오메세 데데베 노메세 슈니 다 디기 마세바 하버도 데 마치기 야합나루 추기 땜바 대지 다신 게디 유미디 데 추기 게고 장추sem바 림준디 수기 잡주르다 하버도 도도 추신이기 잡준베 슈나미 베명마다 림부치기 잡주 까딘게 딘디베 추기 땜바디 다신 게디베 데베 주유 있으슈니 다 주라 다리 내석기 뒤진지송 슈사로 좀디유비기 남비기 추구르 슈미 가라기 데 투틴 춘상기 볼레베시나 다리 순수기 나나 니엄루디 마툴루딘디베 시킨 주미 차차 가라 탈비기 남루디니다 잠불리나로 마투다 니엄디 수시니 마옹바나로 마투다 니엄수 살레라 주마주 세이기 투멘디 가라기 딘치드베 답디 가티차나 세슈니다 치카 가라로 타시델레유 유세슈니. On the occasion of Vaishakha Divas, we have for you a Vaishakha song by devotees of the Vietnam temple. Trên đường về thăm quê ngoài, hoàng hậu Maya ghé thăm, vương lâm tí ni tuyệt đẹp, trời xanh cây cảnh thật xinh. Ngày rằm tháng tư âm lịch, muôn chim ríu rít ca vang, trăm hoa nở khoe sắc thắm, thanh bình cảnh đẹp lạ thường. Cây Asoka xanh ngát, ngàn năm hoa nở một lần. Hoàng hậu Maya đang ngắm, bất giác
roi từ đàn xanh, bảy bước hoa sen nâng gót, một tay chỉ đất chỉ trời, trên đời ta là số một, đây là cái cuối của ta. Tiếng vui reo vang khắp chốn, ca tỳ la về ăn mừng, tỏa lòng vua cha tình phàn, người dân quy ngưỡng xưng tôn. Kể từ đây nhân loại sống trong hạnh phúc, bỏ si mê theo nguồn chân lý đạo vàng, xóa hận thù dựng xây hòa bình thế giới, quyết một lòng cùng nhau chia sẻ tình thương. Kể từ đây nhân loại được ân cứu độ, hết khổ đau an lạc giữa chốn trần gian. Mừng đàn xanh con cầu hòa bình thế giới, hết điêu linh ta bà chính là làng Ban. Con xin quy kính phần bậc thầy của nhân loại, con xin quy ngưỡng phần bậc cứu độ muôn loài. Kể từ đây nhân loại sống trong hạnh phúc, bỏ si mê theo nguồn chân lý đạo vàng, xóa hận thù dựng xây hòa bình thế giới, quyết một lòng cùng nhau chia sẻ tình thương. Kể từ đây nhân loại được ân cứu độ, hết khổ đau an lạc giữa chốn trần gian. Mừng đàn xanh con cầu hòa bình thế giới, hết điêu linh ta bà chính là làng Ban. Con xin quy kính phần bậc thầy của nhân loại, con xin quy ngưỡng phần bậc cứu độ muôn loài. Con xin quy ngưỡng phần bậc cứu độ muôn loài. And now we have for you a message from the Supreme Patriarch of Sri Amarapura Mahanikaya, Sri Lanka. ඉන්දියාවේ බුද්ධ පූර්ණිමා මහෝත්සවය වෙනුවෙන් සුභාශිංසනයක් කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව අපි බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා. ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මේලනය ඉන්දියාවේ පිහිටුවා එම ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මේලනය මගින් සිදු කෙරෙන මෙහෙවර අති විශිෂ්ට බව විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම එම කාල සීමාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්පත්තිය
බුද්ධත්වය හා පරිනිර්වාණය සිදු වෙච්ච කාල සීමාවක් විදිහට මේ මාසයේ යෙදෙන වෙසක් පුර පොහොය දිනය හැඳින්වෙනවා. මුළුමහත් බෞද්ධ ලෝකවාසීන්ම මේ දිනය තාමත්ම ගෞරවයෙන් අනුස්මරණය කරනවා. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේදී ඉන්දියාව පිළිබඳව කතා කරන්න ඕනේ අපේ උරුමය ලබා දුන්නු රටක් විදියට. ශ්‍රී ලංකාවට බුදුදහම ලැබුණේ ඉන්දියාවෙන්. ඉන්දියාවෙන් බුදුදහම විතරක් නෙවෙයි වෙනත් කලා සංස්කෘතිකාංග විශාල ප්‍රමාණයක් අපට ඉන්දියාවෙන් අතීතයේ ඉඳලා ලබා දුන්නා. මේ දක්වාත් අපේ අසල්වැසි රාජ්‍යයක් විදිහට ඉන්දියානු රාජ්‍ය විසින් සහයෝගය ලබා දෙමින් විශාල ශක්තියක් ලබා දෙමින් ක්‍රියා කරන බව අපි මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරනවා. ඉන්දියාවේ මේ බුද්ධ පූර්ණිමා වැඩසටහන IBC ආයතනය මගින් එක වසරක් මේ වර්ෂ ගණනාවක් පුරාම සංවිධානය කරලා මුළුමහත් බෞද්ධ ලෝකයටම සුවිශේෂ පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා මේ බුද්ධහමේ අවධිය පිළිබඳව. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී මා සිහිපත් කරනවා අපේ අඛණ්ඩ වූ හිතෛෂී භාවය ඉන්දියාවේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ සහයෝගීතාවය අතීතයේ ඉඳලා රැකගත් අපේ උරුමය යලිත් මතක් කරමින් වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමන් ඇත්ත වශයෙන්ම අපට ලබා දෙන සහයෝගය කොහොමදවත් අමතක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතුමා බුදුදහමේ ඉගැන්වීම් බොහොම ආදරෙන් යුක්තව ලෝකෙට ප්‍රකාශ කරන කෙනෙක්. මොකද බුද්ධ ධර්මය බොහොම ගැඹුරු ධර්මයක්. ඒ වගේම ලෝකයට පිළිගත හැකි සහ ලෝකයේ විශ්ින් වඩාත් අවධානය යොමු කරගත හැකි ධර්මයක් දර්ශනයක්. ඒ පිළිබඳව ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහත්මයා දක්වන උනන්දුව පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. ඊළඟට අනෙක් පැත්තෙන් ලංකාව මේ පසුගිය කාලේ ඉඳලා විශාල ආර්ථික ප්‍රපාතයකට යොමු වෙලා තිබෙනවා. මේ වෙලාවේදී අපට අපේ ළඟම ඉන්න හිත මිතුරා විදියට ඒ වගේම අපේ අසල්වැසියා විදියට අපිට ඒ ගරු ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් ඇතුළු රජය ලබා දෙන සහයෝගය බෞද්ධ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් වෙනුවෙන් අපි මේ වෙලාවේදී තාමත්ම ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමින් මේ වෙලාවේදී අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ ඉන්දියාවේ පවත්වනු ලබන බුද්ධ පාරමී මේ මහා උත්සවයට ශ්‍රී ලංකා වාසීන් විදියටත් විශේෂයෙන් තේරවාදී බෞද්ධ රටක ජීවත් වෙන බුද්ධලයන් විදියටත් ලංකාවේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා විදියටත් අපේ ආශිර්වාදය මේ වෙලාවේදී ඒ බුද්ධ පාරමී බුද්ධ පූර්ණිමා වැඩසටහන සංවිධානය කරන ඒ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මේලනයේ සභාපතිතුමන් ලේකම්වරුන් සමග ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන අපේ ආචාර්ය දමින්ද පෝරගේ මැතිතුමන්ට අපි අපේ ස්තුතියත් පුණ්‍යානුමෝදනාවත් පිළිගන්නන්ට මේ වෙලාවේදී සූදානම්.
On this very auspicious occasion, we have received some more messages from Sri Lanka. Let's take a look. Ada Vesak Punpo Dawasai අපසාන්තිනායක ලෝතර භාග්‍යවත් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ත්‍රිවිධ මංගල කාරණයන් සිදුනා වූ උතුම් දිනයයි මේ වෙසක් පුන් පොහෝ දවස. සමස්ත ලෝකවාසීන්ම ලෝතර භාග්‍යවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ පිළිබඳවද සිහිපත් කරවමින් නොඑක ආකාර පූජෝපහාර දක්වන අවස්ථාවක්. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපේ දමින්ද පෝරගේ මෙතුමාණන් ලංකාවේ නියෝජිතෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන ඒ IBC බෞද්ධ සංවිධානයේ මගින් කරනු ලබන සේවාවන්ට ආධාර උපකාර වශයෙන් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා මෙවැනි වැඩසටහන් සංවිධානය කරලා ඒ අයගේ කටයුතු වලට සහයෝගය දෙනවා. නිරන්තරයෙන් අප මුලස්ථානයේ වන ගෞතම තපෝවනයේට පැමිණිලා ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ අවවාද අනුශාසනා ලැබමින් අපෙන් ගත යුතු උපදෙස් ලැබමින් මේ සංවිධානය වෙනුවෙන් කළ යුතු උපකාරයන් සිදු කරනවා. එනිසා සමස්ත ලෝකයාම ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ උතුම් ධර්මයේ පිළිබඳව සිහිපත් කළ යුතු අවස්ථාවක් බවට පත් වී තිබෙනවා. අද ලෝකයේ පිළිබඳව සිහිපත් කරන විට මේ මහා කරුණා ශාසනයක මහා ප්‍රඥා ශාසනයක ඉපදිලා වාසය කරන්නා වූ මේ හැමදෙනාම තරහෙන් අමනාපයෙන් කෝපයෙන් කරනු ලබන මේ වෛරී සහගතව කරන සේවා ක්‍රියාවන් පිළිබඳව අපි සිහි කරන්නට ඕන. ධර්මානුකූලව සිහිපත් කරලා ඒවා අපේ හිත තුළින් මෑත් කරගෙන අපේ හිත සංසුන් කරගන්නට උත්සාහවත් වෙන්නට ඕන. එහෙම කරනවා නම් පමණයි ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් අපි ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත්තා වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාවේදී අපේ සදහැබර පින්වත් දමින්ද පෝරගේ මෙතුමාණන්ට ඒ IBC බෞද්ධ සංවිධානයේ සමග එකතු වෙලා කරන මේ සේවාවන් පිළිබඳව ඒ ආශිර්වාදය ලබා දෙන අතර මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයෙන් මේ මහා කරුණා ශාසනයෙන් හැමත යහපතක් කර දෙන්නට ඒ සංවිධානයට සියලු ශක්තිය ලැබේවා කියලා අපි මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී අපි ඉන්දියන් රජය ඇතුළු ඒ බෞද්ධ ඒ හැම දෙනාට ඒ සෑම දෙනාට ආශිර්වාද කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව මේ අවස්ථාවේදී බලවත් ප්‍රශ්නයන්ට මැදි වෙච්ච අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේදී ඉන්දියන් රජය ඒ වගේම ඉන්දියන් ජනතාව අපි පිළිබඳව සිහිපත් කරනවා. කරන්නාසේම අප වෙනුවෙන් කළ යුතු යම් ආධාරයක් උපකාරයක් ඇත්නම් ඒ සියල්ලටම අපට පිහිටක් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ජනරජයේ ජනාධිපතිතුමාණන් ප්‍රධාන හැම දෙනාටත් අපේ ස්තුතිපූර්වක පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරන අතර අපි තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද බලයෙන් ඒ හැම දෙනාට සිතක් සාන්තියක්ම වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාති සමිජ්ජතු. And now we bring to you a message from Most Venerable Dimbul Kuvere Vimala Dhamma Mahathero. ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාවගේ අතිශ්‍රේෂ්ඨමය දිනය තමයි වෙසක් පුණ්‍ය මහෝත්සවය.
එම පුණ්‍ය මහෝත්සවය නිමිති කරගෙන නවදිල්ලියේ අන්තර්ජාතික බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ මගින් වටිනා මෙහෙවරක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා. ඒ අනුව ලෝකයේම සිටින බෞද්ධ ජනතාවට දෙන පණිවිඩය තමයි ආමිෂ පූජාවට වඩා ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් පූජා කිරීම. ඒ අනුව සීලාදී භාවනාදී පුණ්‍යක්‍රියාවල නිතර යෙදෙන්න. ධර්මය දේශනා කරවන්න. එය ශ්‍රවණය කරන්න. මෙන්න මේ කියන කරුණු තමයි එම සම්මේලනයේ මගින් ජනතාවට දෙන වටිනාම පණිවිඩය. ඉතින් ඒ අනුව මේ පින්වත් ඇත්තන්ගේ අරමුණ වන්නේ ලෝකවාසී ජනතාවට ආශීර්වාද කිරීම. එමෙන්ම ඉන්දියානු රජයට ආශීර්වාද කරනවා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද අපේ ලංකාවේ මේ දිනවල ඉතාමත්ම කරදරකාරී අවස්ථාවන් රාශියක් පැනනගනවා. මේ රටට තෙල් වලින්, ගෑස් වලින්, විදුලියෙන්, ආහාර වලින් සහ වෙනත් ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් යම් යම් අඩුපාඩු රාශියක් ඇති වුණා. මෙන්න මේ අඩුපාඩු නැති කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියානු රජයෙන් අපට ආධාර, උපකාර, අනුග්‍රහ ලබා දුන්නා. ඒ වෙනුවෙන් මුළු ඉන්දියානු රජයටම ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පින් දෙනවා, ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකත් එක කාරණයක්. ඒ වගේම ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාවට මේ දිනේදී අපි ආශීර්වාද පවත්වනවා. රටවල් වල පවතින යුද්ධ, වෙනත් කලකෝලාහල මේවා නවත්වලා සාමකාමී ලෝකයක් බවට පත් කරගන්නට සිදු වේවා කියන ආශීර්වාදය ඒ සම්මේලනයේ මගින් ලෝකවාසී සියලුම බෞද්ධ, අබෞද්ධ හැම දෙනාටම ඒ විදිහට ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ඒ අනුව එම කටයුතු මෙහෙවන ලංකාවේ සම්බන්ධීකාරක දමෙන්ඩ පෝරගේ මැතිතුමාටත් එම කාර්ය මණ්ඩලයටත් අපේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ ඇත්තෝ මේ රට වෙනුවෙන්, බෞද්ධ ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ විදිහට කරන ඒ උදාර කාර්යයට අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩවාසය කරන දළදා හාමුදුරුවන්ගේ ආශීර්වාදය, ජයත් ශ්‍රී මහා බෝධිධම්ම රාජාන් වහන්සේගේ ආශීර්වාදයක් ලැබිලා මුළු ලෝකයම යහපත් සංසුන් ලෝකයක් බවට පත්වේවායි කියලා අපි ආශීර්වාද කරනවා. හැම දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. And now we have for you a message from the Supreme Patriarch, Most Venerable Agga Mahapandita, Dr. Dodam Pahala Chandrasiri Mahathero. සියලු දෙනාටම සුබ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා. බුද්ධ වර්ෂ 2560
66ක් සම්පූර්ණ වෙන මේ වෙසක් සමය වන විට සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්තිය සිදු වෙලා අවුරුදු 2646ක් ගත වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා අවුරුදු 2611ක් ගත වෙලා තිබෙනවා. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණය සිදු වෙලා අවුරුදු 2566 වෙනි අවුරුද්ද මේ වර්ෂයට උදා වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථා තුන පිළිබඳව බෞද්ධ මහජනතාව සලකන්නේ තුන් බුදු මගුල සිදු වූ දිනය හැටියට. වෙසක් පොයක් දිනයකමයි මේ කාරණා තුනම සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වෙසක් පොය දිනය බෞද්ධ ජනතාව තමන්ගේ ජීවිතයේ ලැබෙන ඉතාම වැදගත් උතුම් අවස්ථාවක් හැටියට කල්පනා කරලා සෑම රටකම බෞද්ධයන් ජීවත් වෙන ඒ රටවල් වලදී ආගමික වශයෙන් ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ගෙන් පූජා කිරීම සඳහා විශාල උනන්දුවක් දක්වමින් ක්‍රියා කරනු ලබනවා. මොනතරම් කරදර බාධක හිරිහැර තිබුණත් ශ්‍රී ලංකා දීපය ඇතුළු බෞද්ධ රටවල් ඒ සඳහා උනන්දුවෙන් යුතුව ක්‍රියා කරන බව දකින්ට පෙනෙන්නට ලැබෙනවා. එනිසා අපි මේ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තුන් බුදු මගුල සිදු වුණ වෙසක් පොය ඉතාම හොඳින් අනුස්මරණය කරගෙන ආමිස පූජාවන්ටත් ඒ ප්‍රදේශවල හැටියට යම්කිසි තැනක් දීලා ක්‍රියා කරනවා වගේම වඩාත් උනන්දු වෙන්නට ඕන කරන්නේ ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් තමන් තිසරණ පන්සිල් ආරක්ෂා කරගෙන වෙසක් පොය දිනේ අටාංග උපෝසත සීලය සමාදන් වෙලා සීලය ආරක්ෂා කරගෙන භාවනාවක යෙදෙමින් ඒ ප්‍රතිපත්ති ගුණධර්ම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා උනන්දු වීම විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ ජනතාව විසින් සිදු කළ යුතු වෙනවා. ලෝකවාසී සියලුම බෞද්ධ ජනතාවට අපි සඳහන් කරනු ලබන්නේ ආමිස පූජාවනුත් සිදු කරන්ට ඒ ආමිස පූජාව තුළින් බලන කියන දකින අයගේ සිස්සතම් ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගැනීම සඳහා ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. නමුත් ආමිස පූජාවටම උනන්දු වීම මගහරවාගෙන ප්‍රතිපත්තියටත් නැඹුරු වෙලා ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන මේ ලෝකයේ ජනතාව හැම කෙනෙක්ම ඒ තමන්ගේ ජීවිතයේ ධර්මානුකූල පැත්තට යොමු කර ගැනීමට වෙසක් පොය දවස යොමු කර ගන්නට ඕනේ. බුදු කෙනෙක් ලෝකයට පහළ වෙන්නේ ඉතාම කලාතුරකින්. බුද්ධෝත්පාදෝච දුර්ලභෝ බුද්ධෝත්පාද කාලේ ඉතාම දුර්ලභයි. ඒ දුර්ලභව බුදු කෙනෙක් ලෝකයට පහළ වෙන්නේ කල්ප අසංඛ්‍ය ගණන් පාරමී පුරලා ඒ දැඩි වීර්යයෙන් අධිෂ්ඨානයකින් දස පාරමිතා දස උපපාරමිතා දස පරමත්ත පාරමිතා කියන සමත්තරෙන් සත් පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරලයි ඒ බුද්ධත්වය ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ ලබාගත්තා වූ බුද්ධත්වයේ තුලින් උන්වහන්සේලා ලෝක ජනතාවට ඒ ශ්‍රාවකයන්ට ධර්ම දේශනා කරමින් යහපත් මාර්ගයට යොමු කරන්න උන්වහන්සේලා ජීවත් වෙන කාලය තුලදී ක්‍රියා කරනු ලබනවා. ඉතින් බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ ඒ බෞද්ධ ජනතාව ඒ බුදු මග යමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වූ ධර්ම මාර්ගය අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරන්නට උත්සාහවත් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට බුදු ගුණ මෙච්චරයි කියලා සීමාවක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බුද්ධෝපි බුද්ධස්ස බණෙය්‍ය වන්නං කප්පම් පිටේ අඤ්ඤම භාසමානෝ කීයේත කප්පෝ චිරජීත මුතරේ වන්නෝ නකීයේත තථාගතස්ස කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේම සඳහන් කළේ බුදු කෙනෙක්ම බුදු කෙනෙක්ගේ ගුණ කල්පයක් මුළුල්ලේම වෙන කිසිම දෙයක් නොකියා බුදු ගුණම කිව්වත් කල්පය අවසාන වෙනවා බුදු ගුණ අවසාන වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ තරම් ගුණයක් බුදු කෙනෙකුගේ තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ බුද්ධ ගුණයන් අපි සිහිපත් කරගෙන නවාරාදී බුදු ගුණයන්ට ගෞරව උපහාර දක්වමින් අපේ ජීවිත සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා උත්සාහවත් වෙන හැටියට මේ තුන් බුදු මඟුල අනුස්මරණය කරන දවසේදී අපි හැම දිනාටම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුතුව අනුශාසනා කරනවා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන විදිහටම සියලු කටයුතු සාර්ථක වේවා. හැම දිනාටම යහපතක්ම වේවා. සැපතක්ම වේවා. සැනසෙල්ලක්ම වේවා කියලා මේ වෙලාවේදී සියලු දිනාටම අපි ආශිර්වාද කරනවා. හැම දිනාටම තුනුරුවන්ගේ සරණ පිහිට ඒකාන්තයෙන් ලැබේවා. At the end of the morning session, we have for you a message by Most Venerable Vendaruve Upali Mahathero.
අන්තර්ජාතික බෞද්ධ මහා සම්මේලනය මේවර ජාත්‍යන්තර වෙසක් උත්සවය ඉන්දියාවේ නවදිල්ලියේදී පැවැත්වීමට යොදා ගැනීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා වාසී අප ඉතාමත් සතුටටපත් වෙනවා. ඒ වගේම අපගේ සතුට වගේම සුභාශිංසනයේද ඒ සඳහා එකතු කිරීමට මේ අවස්ථාව යොදා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේම වැඩපිළිවෙල ලෝකේ බෞද්ධ රටවල් එකට එකතුව කටයුතු කිරීම වර්ෂයකට වරක් අපේ බුදුදහමේ චිරස්ථිතිය සඳහා එය විශාල වශයෙන් ශක්තියක් වෙනවා එහි පැවැත්ම සඳහා. අද ලෝකයට භෞතික වශයෙන් දියුණුවේ අඩුවක් නැති වුණත් අපට පේනවා ලෝකවාසීන් අතර විශේෂයෙන් ගුණාත්මක භාවය ටිකෙන් ටික අඩු වෙගෙන යන බවක්. ඒ නිසා භෞතික වශයෙන් මෙන්ම මිනිසා ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් සංවර්ධනයක් ඇති කළ යුතුයි. ඒ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය මිනිසා තුළ ඇතිවීමට ලෝකයේ එක රටකට පමණක් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා බෞද්ධ ලෝකයාම ඒ සඳහා එකතු වෙනවා. මේ වැදගත් අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, තායිලන්තයේ, මියන්මාරයේ වාගේ බෞද්ධ රටවල් එකට එකතුව මේ ගන්නා වූ ප්‍රයත්නය විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. අද ලෝකයේ බොහෝ රටවල් අතර සමගිය සමාදානයේ සාමය වෙනුවට යුදගිනි දැල්වෙන අවස්ථා නැතුව නොවේ. ඒ නිසා ලෝකයේ පවතින මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වය සමනය වී ලෝක සාමය ඇති කිරීමටද විශේෂයෙන් බෞද්ධ රටවල් වශයෙන් එකතුව කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අද අපට දැනෙනවා. ඒ නිසා මේ වැඩපිළිවෙල සඳහා විශේෂයෙන් අපේ ආශිර්වාදේ ප්‍රකාශ කරන්නට කැමැති බව නැවතත් ප්‍රකාශ කරන්නට කැමැති. උතුම් වෙසක් දිනය වෙනුවෙන් මේ පැවැත්වෙන කටයුත්ත ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. තෙරුවන් සරණයි කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපේ සුභාශිංසන පණිවිඩය මේ අවස්ථාවේ ඔබ වෙත ප්‍රකාශ කිරීමට කැමැතියි. With this, we conclude this session of the Vaishakha Buddha Purnima Divas celebrations. Our next session will begin at 2 p.m. Indian Standard Time. We will now take a short break. Namaskar.